She's just like you and me. She's just like you and me. But she's homeless. She's homeless. And she stands there singing for money. And she stands there singing for money. собакой. Посмотри нахуй, мусорки врываются, блядь. В мусорке, блядь, рваются, пиздец. Покушала, да? Ну давай, кушай больше, блядь. Ты нахуй, мусорное чудовище.
Пацаны плюс играют, девушки, пацаны, бейте. Сколько у тебя баб? 300 грамм. Бля. Не, ну это не серьезно. Полтора всего, понял.
У парня была кошка по имени Мася, и у нее было 2 лежанки. Но как-то раз парень принес домой коробку, и кошка в нее залезла. И ей так понравилось, что она стала сидеть только в ней. Тогда парень подумал, может, надо купить ей новую лежанку, и купил. Но кошка продолжила сидеть в любимой коробке. Тогда он взял ее коробку и поставил в лежанку. И выложил видео, написав, что Мася успешно обманута. Она думает, что сидит в коробке, но на самом деле сидит в лежанке. Но люди в комментариях стали писать, что хозяин обманул сам себя и потратил деньги на лежанку. А у Маси теперь коробка, лежанка и красивые глазки. Но парень на этом не сдался и вырезал дно у коробки. По его плану кошка должна была сесть в коробку без дна, он бы убрал стенки, и кошка осталась в лежанке. Но кошка его переиграла и села на вырезанное дно. Тогда он сделал наоборот и положил в лежанку дно. Но и тут кошка оказалась умнее, и парень официально проиграл эту битву. У парня была кошка по имени Мася, и у нее было 2 лежанки. Но как-то раз парень принес домой коробку. Этого мужчину по ложному обвинению посадили в тюрьму. Там его каждый день жестоко пытали. В конце концов он решил покончить с собой. Он обмакнул остатки еды в суп. Затем он решительно направился прямо к лысому мужчине. Этот человек был лидером самой большой банды в тюрьме. Тот с удивлением посмотрел на него. Но в следующее мгновение мужчина вылил всю еду на голову лидеру банды. Увидев это, вся тюрьма остолбенела. Лидер банды жестом приказал своим людям не вмешиваться, потому что до сих пор никто не осмеливался так его унизить. Но стоявший перед ним мужчина даже не остановился. Он поднял тарелку с едой и со всей силы ударил ею лидера банды по голове. На этот раз лидер банды взорвался от ярости. Он схватил свою палочку для еды и приготовился забрать его жизнь. Как только мужчина увидел, что тот встает, он сразу же воодушевился. Он вырвался, сжал кулак и со всей силы нанес мощный удар. Но он совершенно не ожидал, что его удар окажется таким сильным. Лидер банды в тот же момент потерял сознание и рухнул на пол. Увидев это, вся тюрьма замерла. Даже сам мужчина не мог поверить, что в его кулаке может быть такая невероятная сила. И таким образом его первая попытка снова провалилась. Но вскоре его взгляд упал на одного заключенного, на груди которого была красная нашивка охранника. Это был печально известный убийца по кличке Сан, самый опасный человек в этой тюрьме. Даже тюремные охранники не осмеливались его легко задевать. Но этот мужчина сам подошел к нему. Он хотел, чтобы убийца забрал его жизнь. Он начал как сумасшедший оскорблять всю его семью и постоянно провоцировать его жестами. В конце концов убийца вспылил и вытащил нож. Увидев это, мужчина увидел луч надежды. Немедля ни секунды он схватил нож убийцы, приставил его к своей шее и сказал: «Давай быстрее заканчивай с моей жизнью». Но он совершенно не ожидал, что тот, от кого дрожала вся музыка тюрьма, теперь испугается и не осмелится нанести удар. Увидев это, убийца полностью впал в шок. Он не мог поверить, что в мире может существовать человек еще более безумный, чем он. Убийца полностью сломался. Он сел на землю и громко разрыдался. И таким образом его вторая попытка тоже провалилась. Вскоре поведение этого мужчины разнеслось по всей тюрьме. Теперь люди смотрели на него как на злого духа, и никто не осмеливался подходить к нему. Даже сотрудники, раздающие еду, не смели смотреть ему в глаза. Они от страха начали давать ему больше еды, лишь бы он их не трогал. Но именно этого мужчина совсем не хотел. Во время еды один из его сокамерников рассказал ему новость. Оказалось, что прошлой ночью один заключенный пытался бежать из тюрьмы, и в итоге охранники застрелили его на месте. Услышав это, мужчина увидел новый шанс. Как только наступил вечер, он толкнул дверь, открыл ее и вышел прямо на середину тюремного двора. Размахивая деревянной палкой, он как сумасшедший начал провоцировать тюремных охранников. Он хотел, чтобы они его застрелили. В это время начальник тюрьмы наблюдал за всем этим на мониторе. Через некоторое время прибывшие охранники окружили мужчину со всех сторон. Как только охранник собирался выстрелить, взгляд начальника тюрьмы упал на лицо мужчины на мониторе. Он сразу же приказал: «Не стрелять!» Это был главный герой, и таким образом его третья попытка тоже провалилась. Позже тот же самый мужчина стал самым большим боссом всей тюрьмы. Этого мужчину по ложному обвинению посадили в тюрьму. Там его каждый день жестоко пытали. В конце концов, Чтобы сэкономить деньги, он оставлял кран слегка открытым, чтобы счетчик воды не фиксировал расход. Когда зубная паста заканчивалась, он выдавливал остатки с помощью... Я его ничуть и не хуже. Он и серые глаза, а папаня и мама не говорят мои глаза. Побегу я по тропинке через поле перейду за 39 земель, а все равно его найду. Одному попрошу я у его, чё меня. These students' IQ level is medium and normal. But trust me guys, last student IQ level isn't mind-blowing.
Витя, ты уроки сделал? У нас каникулы. Иди мультики посмотри. Надоело. Добро пожаловать в наш клуб. Мне скучно. А вот и наш девиз. Витя, ты сам-то что хочешь? Карайся. Вы все равно мне ничего не даете. Это мы тебе ничего не даем. Ну что, добро пожаловать в музей Поле чудес. Или в гробницу Витиных хобби. Что у нас тут? Сноуборд, пожалуйста. Скейтборд, пожалуйста. Коньки ледовые. Коньки роликовые. Коньки один ледовый, один роликовый. Это мы новый спорт придумать хотели. Набор юного пекаря. Набор юного лекаря. Набор юного строителя. Набор старого строителя, пожалуйста. Кто тут? Набор юного фокусника. Слава богу, хоть что-то сработало. Отличный фокус с исчезновением моих денег, Витя. Так, что это? О, тут у нас хотел лизать. Тут у нас хотел вязать. Тут он лизал и вязал. Морская азбука. Азбука Брайля. Азбука Морзе. Сам Морзе, здравствуйте. Да я пошутил. А тут у нас распакованный телескоп, который нам надоел сразу после оплаты со словами «Я вообще-то микроскоп хотел». Даже микроскоп хотел. Да, а где у нас микроскоп? А вот у нас микроскоп. Только разве микроскоп мы не рассмотрели желание заниматься этим микроскопом? Что, Витя, еще раз я от тебя услышу, что тебе тут грустно или скучно, будешь стоять до конца года в углу. Что? Мне тоскливо. Сейчас я тебе ведь напишу список запрещенных слов. Не дай бог ты хоть одно слово из этого списка скажешь, будешь стоять в углу до конца года. Так, скучно, тоскливо, грустно, уныло. Наташ, что ты стоишь? Помогай, давай, запрещенные слова, ну. Я в бар пивка попить. Наташ, не надо мои запрещенные слова. Для Вити. Ну я не знаю для Вити какие. Ну вспоминай, помнишь, я тебя на футбол затащил? Тошно. Вот. Нудно. Ага. Ни о чем. Ага. А что все матерятся? Это не надо. Не дай бог, я хоть что-то из него услышу. Я удручен. Витя, ты уроки сделал? У нас каникулы. Иди мультики посмотри. Этот мужчина в пустыне снова и снова втыкал нож в песок. Затем... Вероятно, это лучшее использование нейронок. Парень увидел, как на парковку приехала машина, и водитель ушел в магазин. Он сфоткал его машину и попросил у нейронки сделать фото, будто в машину врезался Жигуль. Потом он дождался владельца машины и спросил, не его ли это тачка. Владелец не поверил своим глазам, а парень сказал, что он только получил права и у него нет страховки. К слову, белая машина — это аватар за 7 миллионов рублей. На добивку парень протянул владельцу аватара 105 рублей и предложил договориться. Мужик вежливо спросил, в своем ли он уме, и побежал проверять машину. Но с машиной все было в порядке. Он обрадовался и попросил больше так не шутить. Кому надо эту нейронку? Этот мужчина уже собирался снять деньги в банкомате, но вдруг он увидел, что на его банковском счете лежит 7,5 миллиона долларов. От увиденного он был в полном шоке. Чтобы убедиться, что это не ошибка, он решил снять 10 тысяч долларов. В следующую секунду банкомат выдал огромную пачку наличных. Мужчина поспешно набил карманы деньгами. Даже купюры, упавшие на землю, он раздал прохожим, а затем со всех ног помчался к своему дому. Но как только Кай толкнул своего отца на кровать и закричал: «Хватит обращаться со мной как с ребенком, иначе ты больше никогда меня не увидишь». Спустя 3 недели его отец получил звонок в 2:00 ночи. Это был Кай. Он плакал и дрожал от страха. За 2 дня до этого Кай солгал, сказав, что останется ночевать у своего двоюродного брата Джейка. Отец, как только мужчина заметил записку, прикрепленную под боковым зеркалом своего автомобиля, он снял ее и прочитал: «Уважаемый господин, мне очень жаль. Мой мотоцикл случайно столкнулся». Лёшка, 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 Лёшки, Лёшка, 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 Лёшку, Лёшка, 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 Лёшка,
Приветики, писюны! Честно, я не совсем хотел делать это видео, потому что не сильно-то и видел в этом какого-то прям сверхсмысла. Ведь куча медиа по этой ситуации либо уже высказались, либо еще выскажутся. Но по опросам у себя в Телеграме стало понятно, что абсолютное большинство почему-то хотят видеть этот ролик на канале. В принципе, поэтому он и выходит. Я сразу скажу, что у меня особенное отношение к Марасу. Наверное, относительно многих других медиа оно реально особенное. Ведь я не считаю его каким-то великим злом, не считаю его каким-то кадром для всеобщей ненависти. Ведь по большей части он персонаж кринжовый в моих глазах. Типа просто чувачок, с которого можно, ну, прям нормально так поржать. Мне кажется, если бы Марас существовал вне GTA стримов, он наверняка бы был каким-нибудь челиком с нижнего интернета и, скорее всего, спился бы на какой-нибудь топ-хате у рыжего демона Выжилинка. Но, увы, у этого персонажа действительно большая и активная аудитория, которой он нагло и в открытую манипулирует для получения каких-то сверх-медиа привилегий. Ну, выскажусь обо всем я, наверное, в конце ролика по его итогам. А пока что давайте погрузимся в лор самой ситуации. Ну и, конечно, несмотря на то, что на ваших экранах будет другой проект, я все еще остаюсь играть на Majestic и держу лидерку шерифов на сервере Мемфис. Также на всех серверах работает мой промокод LANS, вводите его на старте в чате /promolans или регистрируйтесь по ссылке с описания. Это буквально лучшая поддержка меня как медиа. Всем, кто вводит мой промик, я очень благодарен. На телегу, кстати, подписывайтесь, там с выходом этого ролика 10 тысяч рублей разыгрываю за лайк и комментарий под роликом. Итак, идея зайти на сервер к Марасу и навести так называемые движухи появилась давно. Еще когда он был на Дель Пьеро, но руки до полноценного бифа все никак не доходили, и вся эта история, так скажем, заморозилась. Но после как Марас снялся с лидерки на Дель Пьеро, он пошел на Муриету, где просто весь сервер напихал ему в рот, и чуваки не позволили ему там делать, что он хочет. Ну и просто его с сервера выпнули. Респект, кстати, местным там игрокам, которые самоорганизовались и перекрыли этому придурку весь кислород. Марас принимает решение уйти снова на мертвый сервер и делает какой-то невероятный спектакль, будто он целый сервак анонсирует, сука. Я реально все это время схрюкал, как скотина последняя. Ну и, конечно же, для того, чтобы выполнить свою обещанную задачу поднять там онлайн, понимая, что сам он не способен на подобное, ничего лучше, как начать байтить Леху Найса на откровенный конфликт, он не придумывает. Настолько обоссанный, что боится пойти в крайм со своими бомжами вонючими. То есть настолько вот бомж вонючий. Алло, бомжара вонючий, в крайм идешь со своими спиногрызами. Нет, не в госку межфраг делать, а в крайм со своими вонючими спиногрызами. А? Если вы думаете, что это какая-то от него рекламная кампания, то вы сильно заблуждаетесь. В этой ситуации он скорее пытается совместить приятное с полезным, где наконец-то у него открывается поле для высказываний в адрес Лехи, который ранее делал про него видосы. И говно полилось со страшной силой. Мам, пап там всех переворачивали, ЗРЛ внешность подтягивать там пытался Марас Леху. Что там по минус баллам? Дали только что Лешке за видос, который я показал? Там, где Лешенька у нас МГ, что ты призывает, а? Лешка, смотри, это единственное минус 10, где ты можешь получить, потому что на весах у тебя только плюсы идут. Ты не оскорбился? Лешка, ты не оскорбляйся, главное. Задел? Прости. Не хотел. Прости, не хотел. Что только сказано, в общем, не было. Ну и Алексей, конечно же, ему отвечает. Не потому, что он как бы забайтился там на великие какие-то многоходовочки от Мараса, а просто потому, что, ну, Леха всегда так делает, даже по отношению ко многим микрочеликам. Так что Марас исключением тем более не стал. И дальше, конечно же, от Мараса начались призывы типа «приди и попробуй меня выебать». Тут и проявляется прикол с его пузырем, ведь живя в своем мини-мирке, где каждый армеец его боится и боготворит, админы на сервере там блатят, и обычные игроки в силу своего меньшинства ничего сделать с этим не могут, он создает вокруг себя тот самый пузырь, в котором мнит себя реально чуть ли не богом РП, какой-то мессией по спасению серверов. Марас, какой будет следующий сервер? Не будет. Это мой сервер. Но онлайн-то, смотри, прикольный, скажи прикольный онлайн на сервере. Я царь, всея, вот для всех них я царь, могут ноги мои поцеловать царские. Поднял онлайн сервера в 4 раза. В 4 раза! В соло. Но проблема Мараса в том, что никто за пределами его небольшого пузыря так не считает, в том числе и медиа с реальными достижениями в этой сфере по типу Лехи. И, конечно же, у того же Лехи и у меня на самом деле нету интереса приходить и через какие-то межфраки, как мы это делаем на Majestic, с написанием кейсов, кафами, перекафами, ну и прочим там, снимать его, короче, с лидерки пытаться. Идея
Линия Мараса заведомо была понятна. Если бы он обосрался и с лидерки его сняли, он бы сказал, что ну вот, все дело ради онлайна и игроков. Мол, конфликт его не интересует и все это шоу. А мы типа клоуны прибежали по его зову и выполняли его задачу. Ну и также, если бы все же каким-то чудом, играя по его правилам, он бы снял с лидерки Леху, было бы то же, что и произошло на самом деле сейчас. А именно долбежка себя в грудь, потом лицемерные высказывания по типу, что негатива нет, и все это образ, ну короче, клоунада и шизофрения. Леш, я такой же человек, как и ты. Давай мириться. Ну, навели шороху. Вот сейчас с тобой говорит Саша. Навели шороху. И все. Я приглашаю тебя, Леша, на сервер вступить в крайм со своими ребятами. Сейчас говорит с тобой Саша. Тот человек, которого вы не видели и не увидите. Мара Шакур испытывает к тебе негативные эмоции. А мне как-то все равно. Поэтому все легко и просто. Кстати, свой предикт я еще в самом начале вкинул у себя в телеге. Поэтому позиция была простая. Просто откровенно поиздеваться над ним. Именно массово. Не давая ему того, что он хочет. Так что и были созваны абсолютно все, без исключений. Прям даже конченые фрики, которых мы когда-то сами и пи***ли. Так что изначально цель была именно его подрать, чем мы, я считаю, справились вообще прям замечательно. Итак, Леха встает на лидерку шерифов на Синоре, и мы идем разбираться. И тут Марас пытается начать какую-то партию в шахматы. За этим наблюдать было очень забавно, реально он очень потешный. Во-первых, он спавнит кучу вертиков и перебрасывает весь свой состав армии на авианосец. Типа вот, смотрите, сраные медиа Majestic, вот мой опорный пункт, попробуйте меня выбить, твари. Грузитесь, давайте. Грузись. Второй вертолет, грузитесь. Выдвигайтесь, я замыкающий. Грузитесь, давайте. Сядьте в вертолеты, вы поймете потом зачем. Что вы, сынки? Шедесовские шляпы! Не можете ничего сделать! Сынки, бля! Итак, генералы, ко мне. Авианосец является стратегически важным объектом для нашего штата. Каждое подразделение занимает позиции и начинает окапываться. Условно противник, обезумевший глава государственной службы, атакует данный объект. Значит, условная тренировка. Во-вторых, он сам же просит админов не вмешиваться и никого не наказывать. Получается, сам же подтверждает этой просьбой, что никакого РП тут не будет, а будет мясо. Короче, вы поняли. Он думал, что мы пришли контентика ему на стрим дать, где он главный босс, а мы вот вся толпа обезьян будем за ним гоняться по карте. А он будет хихикать и тактично там кого-то переигрывать, съебаться. Короче, ну идея была прикольная. Я же говорю, у него вообще крыша едет. Но мы же в свою очередь тем временем приезжаем на ФЗ и кафаем всех, кто там остался. Марас, там уже на ФЗ едут. А теперь доказать, что все это мой план. Мы покинули форт, перебросив в себя весь личный состав сюда. Готовы? Они будут пушить ФЗ. Не все так просто. Они уже на территории ФЗ, их уже там растуливают. Внимание! Бойцы Кодека заняли позиции на ангарах в моменте, когда мы отходили на авианосец. И сейчас бойцы Кодека растуливают там, настоящие гетто-бойцы растуливают все ШД. На территории форта. Они там просто отсасывают. Под член просто невозможно. Ela dança, ela sobe no balé pressão. Mina linda perecosa, roupa meu coração. Wakikan, vajutano, wakiki coração. Dance, ela sobe. Я не знаю, я просто бегу, я ничего не делаю. Мне еще ошибка, я заебал уже крашиться в этой игре. Мы ебашим долбоёбов ведем нахуй. И где эти бойцы Кодека на крышах нахуй? Что-то не вижу. Поглядите на этот пиздец нахуй. Вы видели, да, Марас пиздец нахуй, что тут наших сейчас Кодеки вот эти ебаные растулят. Это просто пиздец. Это просто пиздец. Мы все ФЗ трахали, блин. Мы за 3 секунды зашли, всех въебали, все. А чё, где стрелки Кодека? Хваленные, я не понимаю. Пишет, что с лицом сын ебаный. Ну, на всех сангов из казармы повытаскивали. Разъеб... что ли? Разъеб... за такие действия, неуважение. Ребят, и все вместе. Эла дэнс, эла соби, ну бали пресо, перегоза, хопами коросу. Начинаю петь. Ну все закончили, алло, долбоёбы, продолжаем. О, Никита Адвокатик. Здравствуйте, уважаемый. Чё, разговаривать будем, не? Никита Адвокатикс, ты чё, какую сторону принял в Ростов? Чё на так пошел?
Если вы что разговариваете? Генералы, сейчас пишите своему там генералу, вот этому Марасу штукатуру. Давайте, 5 ребята, миллионов папочку к ноге зовите своего. Время 5 минут. Вертушки кидайте генералов на. Роберт Гриффин пишет: ФЗ уезжайте, в противном случае получите варн. Никакие пуши не были одобрены. Усатый таракан начинает ныть, что мы вот по его РП играть не хотим. Ноется админом, прилетает Гай и начинает колить всем, что с ФЗ уйти под угрозой выдачи наказаний нужно. Мы с форта снимаемся и всех армейцев в тюрягу, короче, садим. В промежутке пока было некое АФК, и Марас там сидел, таил надежду все еще, что мы будем его пушить, мы с Китурой поехали немножко пофриковать, и меня бахнули в демарган. У вас обслуживающий персонал, принесите Покидаем, даю законное требование, покидаем. Обслуживающий персонал, принесите мне попить. Мне, пожалуйста, воды. Воды мне. О, покидаем территорию, иначе получите наказание. Чё? Обслуживающий персонал, вынесите мне попить. Я хочу водички. Ребята, вы почему моего задерживаете, моего моего этого? О, не стреляйте, обслуживающий персонал. Нельзя, получите наказание все, ребят. Не надо стрелять. Черт побери, обслуживающий персонал, вы что творите? Черт возьми, что творите?
открываешь баночку бабушку, чтобы прийти в торговле соответствующие предметы. Сегодня нашему проекту исполняется 5 лет. Этот маме можно будет получить только путем покупки вип-статус, подписывать массово, инвестировать в мобильную версию проектов Аризона. Для тех, кто еще не понял, я сообщу. В этом году нашему проекту исполняется целых 6 лет. Нами была разработана совершенно новая система семейных картов с хаски-территорией. В этом году нашему проекту исполняется целых 7 лет. Наш пап 20 лет. Хотим сказать, что эта система в первую очередь будет введена в тестовом режиме. Оно посвящено 8-летию проекта. Теперь вы сможете надевать на своих личных охранников различные аксессуары. Ровно 9 лет назад проект Одержимый открыл свой первый сервис. В этом обновлении в игру будет добавлена подземная шахта. Юбилей празднует проект при жизни ставший легендой. В аэропорту Сан-Андреас вы сможете выбрать новый пункт, перелет на другой сервис. Резон РП празднует 11 лет независимости. И автомобили теперь будут иметь 3 класса качества. Разработчики решили исправить множество недочетов на стандартной карте GTA San Andreas. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня начинается особенное время для каждого, кто хотя бы раз называл Аризону своим домом. Уже совсем скоро нашему проекту исполнится 12 лет, и в этом году мы решили начать праздновать немного раньше. За долгие годы у нас появилась одна добрая традиция. Каждый август мы выпускаем большое обновление, а затем вместе с вами начинаем самое настоящее приключение. Ищем баги, собираем отзывы, выпускаем первые исправления, и только после этого можем спокойно выдохнуть и встретить день рождения проекта. Но в этот раз мы решили изменить привычный сценарий. Мы объединили плановое и праздничное обновление в один большой релиз. Все очень просто. Хотим, чтобы к 23 августа все новинки уже стали частью игры, а сам день рождения прошел именно так, как он и должен проходить, без спешки, без срочных исправлений, а в атмосфере настоящего праздника. И если вы думаете, что ранний выход обновления – это единственный подарок, то спешим вас приятно удивить. Это только начало. Впереди вас ждут новые сюрпризы, праздничные события и еще несколько приятных анонсов, о которых мы обязательно расскажем ближе ко дню рождения проекта. Поэтому не отключайте уведомления. Совсем скоро мы с вами встретимся. За этим обновлением стоят месяцы работы всей нашей команды. Мы вложили в него огромное количество сил, идей и любви к проекту, потому что такой повод бывает всего раз в году. Совсем скоро Аризона отметит 12 лет. 12 лет истории, знакомств, побед, бессонных ночей, случайных встреч и моментов, которые навсегда остались в памяти тысячи игроков. И сегодня мы открываем новый этап этой истории. Ну а теперь самое время перейти к обновлению. Встречайте обновленный центр гетто и зона маркета. В нем есть все то же, что и раньше, только лучше. Отдельно отметим тот факт, что зона торговли была выведена за пределы центра гетто, которая теперь является аккуратно очерченным полигоном для сходок и демо. У меня есть приятные новости для тех, кто не любит быть в больнице, или для тех, кто не любит пропускать все веселье. Если вы вдруг в центре гетто решили откинуться, уйти в лучший мир, откинуть ласты, уснуть навсегда, ну или что-то в этом роде, вы больше не попадаете в больницу. Ваш экран на секунду затемнится, а персонаж очнется в пешей доступности от комнатных врагов. Можно сразу возвращаться и давать сдачи. Мы придумали и реализовали прикольную пасхалку. В зависимости от того, какая банда контролирует территорию, такие и боты будут там тусоваться. От продавцов хот-догов и торговцев до уличных бандитов. Кстати, не знаю почему, но когда банда захватывает территорию, зачем-то они перекрашивают все мусорные баки на ней. Для банд, которые контролируют территорию в гетто, мы приготовили целую линейку бандитских бизнесов, которые будут приносить не только хорошую прибыль, но и уникальные бонусы для всех членов банды. Чтобы сохранить такой ритм презентации, мы не можем полностью рассказать о бонусах каждого бизнеса, но можем немного показать. Если хотите ознакомиться со всем ассортиментом, рекомендуем просто зайти в игру и посмотреть на это самостоятельно. Кстати, капты территорий, на которых стоит бандитский бизнес, можно будет проводить
только в промежуток с 18:00 до 21:00. Так что готовьтесь заранее, берите напитки и лучше созвониться, чтобы обкашлять вопросики быстрее и эффективнее. Система автоугона пересобрана от А до Я. И это не просто громкие слова. Перечисляю для вас. Максимальный уровень навыка автоугонщика поднят до 500, а базовый процент прибыли от угона вырос до 33% на госстоимость автомобиля. Максимальная сумма за один угон теперь целых 80 миллионов. Просто сумасшедшее деньжища. Каждая единица навыка будет добавлять по 0,1% к прибыли, а с ростом мастерства вам откроются серьезные бонусы, такие как дополнительные ларцы за каждый угон, ускоренный взлом, уменьшенный радиус обнаружения полиции, есть даже шанс, что полиция вообще не узнает о краже, и даже призрачный шанс скопировать автомобиль, исключая лимитки, при сдаче на максимальном 500 уровне. Отдельно отмечу, угонять можно будет не только личный транспорт, иногда на карте будут появляться особые тачки, охраняемые бандами. Чтобы завести такую машину, сначала придется помериться силами со всей охраной. Еще одна приятная новость. Вы теперь сможете заехать в любой бодишоп прямо во время погони, перекрасить кузов, затонировать стекла и, если повезет, даже накинуть винил. Всем тем, кто переживает, что их машины будут часто угонять, мы предлагаем сразу поставить сигнализацию или противоугонку на личное авто. Сделать это можно будет прямо на СТО у механиков за 3 копейки, которые также потерпели изменения. Работать механиком на СТО теперь намного выгоднее. Уделите пару минут времени, и никто не сядет за руль вашей машины незамеченным. Кстати, я не помню, говорила ли я, но теперь в игре доступен функционал отмены угона авто. Наше стремление сделать игру совершенной не знает границ. И поэтому мы решили избавиться от многих раздражающих вещей на проекте. Например, теперь вы не будете терять голод при получении урона. Ура! Или трехкратное ура! В криминальный кодекс было добавлено много новых заданий, а часть старых была полностью переделана. Помимо этого, теперь за выполнение заданий банды можно получить не только деньги и материалы. В общем, вы все и так видите. Вместе с новыми заданиями был сделан значительный ребаланс наград почти всех активностей и мероприятий в бандах. От закраски граффити и поиска закладок до угона авто и участия на капте. Обновлены также зарплаты. Они выросли на 20%. Для тех, кто любит рисковать по-крупному и является важным человеком, в баре рядом с Грув-стрит появилась возможность сыграть на территорию банды прямо в кости. Все победы и поражения сразу же прилетают в рацию банды, так что не выиграть по-тихому не получится. Мы полностью переделали банковское меню и интерфейс банкомата. Отслеживать свои финансы и налоги, управлять ими станет в разы проще. Если говорить о преимуществах данного изменения, сразу стоит подметить, что в разделе депозита, помимо привычного функционала для его улучшения и пополнения, вы сможете отслеживать еще потенциальный доход на графике. Еще из приятных мелочей, кулдаун на снятие денег с депозита убрали полностью. Пополнять счет по-прежнему можно с ограничениями, а вот снимать средства теперь разрешено без каких-либо лимитов по времени. Отдельного внимания заслуживает раздел с валютами, где помимо привычных валют теперь можно будет купить и продать настоящие акции крупных компаний, курс которых обновляется каждые 5 минут и напрямую привязан к реальным биржевым котировкам, совсем как биткоин. Кстати, бывшие евро мы переименовали в акции Аризоны и привязали их к реальной стоимости совокупности некоторых компаний. Каких? Попробуйте разгадать и будете приятно удивлены. Покупка и продажа любой валюты и акций в банке будет облагаться базовой комиссией, но вы без особого труда сможете значительно снизить эти издержки. Помогут вам временная лицензия брокера и криптолицензия, которые можно получить у сотрудников центра лицензирования. Обратите внимание, что торговать акциями и криптой можно с 18 уровня персонажа. В этом обновлении мы решили
решили облегчить жизнь всем автовладельцам. Налоги на транспорт были полностью убраны. Ни в банковском меню, ни в мэрии, ни в техпаспорте авто их больше не будет. Также был полностью удален навык вождения, из-за которого вы ранее могли испытывать проблемы во время езды. При активации сертификата машина теперь сразу будет появляться с ключами в замке зажигания. Кстати, активировать сертификат теперь можно не только у автобазара и салонов, но и прямо в подземном паркинге. И это еще не все из списка доработок. В мастерской одежды добавились возможность сброса характеристик скина, исправлена система неуязвимости членов одной фракции в подземной шахте. В интерфейс доната добавлен поиск. В настройке возможность переключить отображение ников на старый формат. Эвакуация из воды стала быстрее и без прежнего кулдауна в 5 минут. Теперь на подъем машины уходит всего 10 секунд. Разве что в розыске или во время погони эвакуировать ее не получится. Платные парковки и подземные паркинги перестали брать деньги за въезд. Вместо этого при регистрации каждому игроку выдают 10 бесплатных талонов на вызов машины. А сами автосалоны средний, премиум и люкс переехали в отдельный интерьер, чтобы обеспечить еще больше FPS на просторах Аризоны. Люксовый салон переехал из пустыни в развивающийся район Лос-Сантоса. Продолжая тему оптимизации, вместе с автосалонами мы обновили и модели около 11 заправок. Именно тех, которые были созданы за счет маппинга. А в некоторых из них появились даже автомойки. На мой взгляд, эти заправки отлично вписываются в стилизацию игры. Мы полностью пересобрали систему заданий для бизнесов. Теперь задания в бизнес-центре будут куда разнообразнее и, конечно же, выгоднее. Базовая награда за выполнение квестов заметно выросла и в Сан-Андреас, и в Вайс-Сити. Помимо этого была добавлена возможность рекламировать бизнес в людных местах. И не каким-то банальным билбордом, у нас уже есть вариант получше – промоутер. Теперь каждый бизнес можно прорекламировать криком прямо в людном месте. А статистика покажет, сколько уникальных игроков услышало вашу рекламу за последние сутки и за месяц. Одним из самых интересных нововведений, по моему скромному мнению, стали полноценные скины на стволы. Собственно, то, ради чего мы переворошили половину оружейной системы. Теперь Desert Eagle, Easy AK-47, М4, обрез и ТЭК-9 можно кастомизировать и улучшать. У каждого скина будет своя редкость. Обычная, редкая, уникальная и легендарная. По сути, это теперь аналог системы аксессуаров, только под оружие и со своими характеристиками. На что влияет эта редкость, вы уже сами как-то разберитесь. А пока вы можете оценить, как это все выглядит. Где же получить такое удовольствие? Узнаете немного позже. Вы готовы к настоящему сюрпризу? В этом обновлении на Аризоне наконец-то появится новая, уникальная и не имеющая аналогов в многопользовательских играх система Face Stream. Включив ее, вы начнете транслировать изображение со своей веб-камеры в реальном времени. Все игроки, включая вас, смогут увидеть ваше лицо прямо во время игры. Если что, в первую очередь эта система разрабатывалась для наших стримеров и ютуберов. И эта идея просто обязана создать массу первоклассного высококачественного контента и подарить массу эмоций для всех игроков проекта. В связи с этим именно для блогеров эта функция будет доступна сразу. А вот другим игрокам, не поймите нас неправильно, но давать всем подряд доступ к такой системе опасно не только для нас. В общем, если вы захотите этим воспользоваться, мы оставили для вас такую возможность
возможность, но с условностями. Вся информация будет в игре. Кроме того, стримеры смогут выдать доступ к системе тем игрокам, которым они доверяют, а любой участник сможет в настройках отключить у себя показ чужих кружков с трансляции, оставив только свой, на всякий случай. Раз уж мы затронули тему персонализации, перейдем к тому, чего вы так добивались усердными комментариями. Встречайте полноценный творческий режим. Теперь любой из вас может зайти в специальный редактор графики и создать свой уникальный пресет, сохранить настройки эффектов частиц, улучшенных текстур, отражений на транспорте, детализации геометрии, качества воды, тумана, облаков, освещения, настроить тени и фонари в отдельный предмет. Его можно будет передать другому игроку, продать на рынке или даже подключить к своему промокоду, чтобы поделиться своей уникальной картинкой со всеми рефералами. А для тех, кто боится все сломать, не бойтесь. Надеюсь, это помогло. Шучу, мы предусмотрели систему отката. Если после смены настроек графики игру вдруг тряхнет крашем, при следующем входе система предложит вам временно откатиться на базовые настройки прямо в окне авторизации. Ваш пресет никуда не денется. Он вернется к вам в инвентарь или на почту в целости и сохранности. Вы представляете просто, что вы буквально можете изменить свою игру до неузнаваемости и одновременно с этим можете поделиться с другими игроками. Кстати, прикольная фишка. Используя радиальное меню, вы можете подсмотреть графику другого игрока. Что-то напоминает, да? Давайте перейдем к более мелким, но не менее важным изменениям. Инвентарь для аксессуаров получил 3 новых слота под левую и правую обувь и нож, которые раньше занимали место в улучшениях. В настройки игры добавлена возможность включить-выключить инвентарь, который делится на страницы вместо стандартного скролла. Добавлена настройка кастомизации всех интерфейсов, связанных и инвентарем, таких как инвентарь, мусорки, склады, крафт, заточка и так далее. В приложении Item Market теперь можно будет выставлять и сдавать в аренду личных охранников, и я думаю, что это потрясающая новость. А еще мы полностью убрали необходимость трудоустройства в центре занятости для большинства работ для игроков с 80 плюс уровня. И в бизнесе бодишоп теперь можно ремонтировать авто с любым здоровьем. Чтобы пострелять в тире, больше не понадобится оформлять лицензию на оружие. Эту преграду мы убрали. Рады сообщить, что максимальная скорость заднего хода на всех автомобилях увеличена в 2 раза. Комиссия на продажу фишек в казино была понижена с 5% до 1%. Мы решили уменьшить давление на комиссии, чтобы не портить ими игровые системы. Вопрос вывода денег будет сбалансирован в угоду комфорта игры. Старый, всеми любимый скин Homelander получил новую уникальную аним-группу по решению игроков на голосовании. Это просто приятный бонус, а не что-то особенное. В любом случае, как по мне, это прикольное применение. Получение таких предметов, как ларец кастомных аксессуаров, Майнкрафт, джентльменов теперь нельзя будет получить в игре. Данные предметы останутся у игроков, и их можно будет использовать, но способов их получения больше нет. Если снова возвращаться к стакам, тогда рада оповестить, что стак таких предметов, как укроп, семена укропа, материалов, ингредиентов увеличен в десятки раз. Обновлена работа такси. Мы подошли к этому ответственно, поработали таксистами и, опираясь на собственный опыт, привнесли в эту игру немножечко удобства, баланса и интересных мелочей. Много рассказывать не буду, совет будет короткий. Затягивать поездку не стоит. Если катать пассажира слишком долго, заказ отменится, а бот может даже начать палить вас из Desert Eagle. Вероятнее всего, работа теперь будет ощущаться более динамичной и с чувством прогресса. Обновлен навык таксиста и реализованная система уровня. Чем выше этот показатель, тем прибыльнее будет работа. Самое классное это то, что в этой работе, чтобы получить максимальный уровень, надо очень хорошо постараться. Отдельный теплый привет передаем любителям крипты. Система майнинга биткоина теперь точно оживет и начнет дышать вместе с рынком. Чем ниже будет курс биткоина, тем больше монет намайнит ваша видеокарта. Вплоть до увеличения на 2,4
добавить 4 множителя при курсе ниже 30 тысяч, а объем хранения крипты на обычной видеокарте вырос с 9 до 12 единиц, на улучшенной с 15 до 24. Также повышены объемы хранения в васиках. Я знаю, что сейчас в тренде slow life, отказ от гонки за деньгами, успехом и материальными благами, переезды в деревню, в старый дом со своим садом. Но я не думаю, что нам этот тренд близок, поэтому мы продолжаем про недвижимость, персонализацию и наслаждаемся своими владениями. Встречайте новую систему именных поместий. Теперь при установке предмета поместья вы сразу сможете выбрать один из 3 стилей: Old School, Top House и Estate King of Arizona. Функции предмета остаются неизменными, просто теперь вы выбираете, как он будет выглядеть. Хотите классику с именной табличкой владельца или хотите статусный люкс? Выбор остается за вами. Для творческих личностей с тонной идей у нас тоже сюрприз. Набор творчества переименован в набор архитектора. И теперь помимо привычных бонусов он будет давать плюс 50% к объему хранения криптовалюты на всех видеокартах и на 20% позволит снизить расход охлаждающей жидкости. Только есть одно но. Количество слотов для установки объектов на улице значительно уменьшено. И все ради оптимизации. Насчет реализации этой системы большинство игроков проголосовало за в телеграм-канале фермера. Тюремная система тоже попала под нашу волну изменений. Мы приняли непростое, но необходимое решение – полностью удалить деморган. Весь функционал наказания переезжает в обновленную тюрьму строгого режима. Теперь администраторы смогут выдавать наказание не в минутах деморгана, а в исправительных работах в тюрьме. Я считаю, что с нарушителями комфорта других игроков и нарушителями правил проекта надо именно действовать жестче. И да, нарушители, вы не сможете воспользоваться услугами адвоката, но сможете признать вину и сразу отправиться отбывать срок. Ну и, конечно, какое обновление тюрьмы без системы побега? По всей ТСР были разбросаны отмычки и форма надзирателя, которые недоступны игрокам, получившим наказание от администрации. Эти предметы смогут подобрать как заключенный, так и сотрудник фракции. А за поимку беглеца или удачный побег полагаются солидные награды. Это, по сути, обновление фракции ТСР, так что добро пожаловать в ряды надзирателей. Для почетных отбывателей срока мы обновили скины, которые бывают в некоторых сотнях вариаций, а значит, каждый персонаж в ТСР будет уникальным. Добавлена удобная панель для выполнения и отслеживания заданий для выхода из тюрьмы. Задержимся буквально на минутку на мелких изменениях. Мы обновили внешний вид мегафона, и теперь он отличается для каждой из фракций, которым он доступен. Принято решение убрать выдачу гражданских талонов в Payday всем подряд для баланса экономики. Теперь получить гражданский талон смогут только те, кто проживает в доме или в отеле. Упрощено открытие всех рулеток за счет удаления раздражающего диалога. Бережем ваши нервы и время. Также для балансировки экономики были внесены изменения в NFT-контейнеры. На первый взгляд может показаться, что мы что-то сделали не так, но стоит только изучить, как это работает, и вы сразу поймете фишку, и что система стала в разы лучше. Вместе с этим были добавлены 2 новых востребованных предмета, которые можно получить только в NFT-контейнерах. Все изменения будут доступны на нашем сайте и в сообществах. В игре появится новый формат кастомизации своего транспорта – номерные рамки. На данный момент нами создано чуть больше 25 вариантов разных авторамок, от самых простеньких до самых вау. И чтобы система не оставалась филлерной, мы продумали для нее немного простеньких бонусов, которые зависят от редкости предмета. Проще говоря, это просто еще один способ для самореализации своего вкуса в игре или обретения нового хобби. Когда мы увидели эти рамки, что-то внутри постоянно повторяло одно и то же. Нужно еще обновить номера. Мы решили, что нашему вымышленному штату тоже нужны собственные номера. Хоть и у нас катаются автомобили с номерами любой страны СНГ, Америки и так далее.
далее. Значит, будут рассекать и другие. В общем, каждый сезон игрового пропуска мы будем ограниченно выпускать новый регион аризоновских номеров, которые отлично ложатся в новые авторамки и имеют массу возможностей кастомизации и отлично подчеркивает статус их владельца. Получить новый тип номеров можно с помощью одноименного с регионом номеров предмета GG-регистратор. Большую часть этих регистраторов можно получить, проходя уровни БП, а также при получении рандомных ларцов во время работы или игры на проекте. Обратите внимание, что данный предмет можно будет получить только во время сезона боевого пропуска. Кстати, я не сказала, где можно получить новые авторамки. Встречайте новый кейс фрейма. Получить его можно во время прохождения пропуска, а также при определенных условиях на работе ремонтника дорог, такси, автобусника и машиниста поезда или трамвая. Это не единственный кейс, который появится в этом обновлении. Ой, кажись, я не могу вам об этом рассказать. Секундочку. Боевой пропуск Double Gang. В этот раз у нас всего 90 уровней и 180 ячеек с наградами, плюс безлимитное прохождение. Прогресс пропуска не обнуляется. В конце сезона топ-1 уровень на каждом сервере получит секретную награду. Следующие топ-5 человек с самыми высокими уровнями Double Gang станут владельцами одной из 5 секретных лимиток. Количество филлерных наград сокращено в 2 раза. Тематика LS Night Show. Чтобы купить уровни, необходимо пройти минимум 10% самостоятельно. Это ограничение защитит экономику серверов и повысит ценность наград этого сезона. Задания обновляются каждые 4 часа. Премиум будут получать не только опыт и монеты БП, а еще плюс 10 заданий, Аризона Коин и игровые рубли. Задания можно обновить до 3 раз в сутки, заплатив за это вертами. Невероятное свершилось! Мы полностью пересмотрели и обновили все задания боевого пропуска. Надеюсь, это изменение разнообразит вашу игру, стимулирует экономику, а также добавит массу веселых ситуаций при прохождении квестов. Перейдем к самым интересным наградам. Шутки в сторону. Выкатываем скинпак дефолтного оружия. Хочешь показать всем свою приверженность сампу? Надевай самповские ганы и пусть все их тоже видят. Хочешь выделиться покруче? Вот тебе особые скины на ТЭК-9, АК-47, Дезерт Игл и УЗИ. Встречайте новый комплект коллекционных аксессуаров GG. Good game! Готовьтесь тратить верты и наборы для реставрации, потому что в следующем кадре будут подробности этой скромности. Самое главное, что новый сет не повлияет на экономику других предметов. Что думаете? Последний приз бесплатного пропуска, но не последний в БП. В нем даже можно ходить на капты. Характеристики у вас на экране. Следующую награду можно получить на 6-м уровне пропуска. Брейкмарк в очень плохом состоянии. Встречайте первый коллекционный автомобиль, который вы соберете своими руками. У вас будет ровно 31 день, чтобы сделать из этой жестянки по-настоящему ценную награду, потому что мы заложили 65 тысяч вариаций цвета для этого авто. Активируй предмет и начни проходить цепочку разнообразных заданий для его реставрации. Если закончишь, авто получит свой серийный номер и будет твоим навсегда. Игроки, получившие серийный номер от 0 до 9, будут очень приятно удивлены, а мы оставим эту фишку в секрете. Идем дальше. О таких приколах, как вечный дивидендный договор, золотые вин-номера, наборы реставрации и Level Up Premium VIP мы не хотим рассказывать. Поэтому поговорим
про новый Раптор. Первый автомобиль, который можно использовать на ремонтнике дорог, и один из первых, где от качества зависят бонусы в работе. Если вы еще не побежали на ЦР скупать ВИН-номера, то послушайте про Device Guard с такой же логикой качества. Это новая инкассаторка с набором тюнинга, который можно вытащить из ларцов инкассатора по частям. Характеристики у вас на экране. А пока поговорим про ларец. В нем появится возможность получить новые топ-награды. Вечная лицензия брокера и такая же криптолицензия. Имея в инвентаре такие документы, покупать, продавать крипту, акции с почти нулевой комиссией будет проще простого. Следующий скин. Фаворит, побывавший на родине и завоевавший кучу позитивных отзывов. Скин Shadow Moon. В нашем случае это не просто скин, это невероятный коллекционный скин только по той причине, что общее количество вариантов этого скина больше 4,5 миллионов. Каждое прохождение БП создает новую вариацию этого персонажа, а собрав удачную комбинацию, этот скин можно применить в банде, к которой он относится. Чем лучше ваш вариант скина, тем более интересные характеристики и бонусы он приобретает. Подробности у вас на экранах. Помимо всего ранее перечисленного, при прохождении уровней пропуска вы будете получать кейс каптура, фрейм кейс, регистрация для GG номеров и другой разнообразный контент. Я же совсем забыла, что я не рассказала вам про новый кейс Каптур. В общем, вы уже знаете, что его можно получить, проходя боевой пропуск, но не только там. Играя в бандитских фракциях, вы можете спокойно фармить это сокровище, потому что в этом кейсе можно будет получить аж 2 новых лимитированных авто. Bugatti Lavaitura Noir и SP Automatic Chaos. Этот кейс позволяет выбирать только 5 авто каждой модели на каждом сервере. А дальше с этого кейса больше невозможно будет получить еще, потому что каждый игрок, который получит лимитку, запечатлит свое имя в этом кейсе навсегда. Абсолютно в любой момент вы можете посмотреть список оставшихся автомобилей в кейсе, а также имена везунчиков. Но это не все. В общем, там есть призы ничем не хуже лимиток. Встречайте! Скин неподражаемый клерк. Помимо базовых плюшек, он открывает настоящую трансформацию. Персонаж может перевоплощаться. В новом облике заметно растут урон и удача. Появляется шанс исчезнуть в момент получения урона, но придется смириться с тем, что голод будет приходить быстрее, а защита проседать. В общем, все характеристики у вас на экранах. На этом топовые призы не заканчиваются. Смотрите, какая красота ждет всех, кто не продаст этот кейс на рынке. Мы забыли рассказать об одной очень важной детали. Игроки, у которых нет возможности играть с премиум пропуском, это новость для вас. За прохождение уровней в этом и следующих сезонах боевого пропуска вы будете получать игровые рубли. А если вы накопите достаточное количество, следующий пропуск вы получите гарантированно. А вот премиум игроки, вы в процессе прохождения сможете вернуть каждую монетку, вложенную в премиум пропуск, и использовать их на свое усмотрение. Вы, наверное, уже заметили, что в процессе прохождения нового пропуска вы будете получать интересные монеты. Монеты GG. Собрав 50 штук, вы можете обменять их на кейс Каптур. А можете, знаете что? Отложить на особое событие, ведь отдельным крупным ивентом в обновлении станет новый элитный поселок Аризона Спрингс в Форт Карсоне. Дома и квартиры здесь будут разыгрываться на аукционе, но не за обычные верты, а за эти самые монетки. И ни один объект недвижимости здесь не будет продан иначе. Будущие владельцы недвижимости получат серьезные привилегии
привилегии. До 3 иксов к скорости майнинга крипты, до плюс 15% к зарплате на всех работах и подработках, а также x2 ресурсы с теплицы, дата-центра и сарая Миража. Не забывайте копить монеты пропуска и проверять дату аукциона. Аукцион на каждый дом пройдет по отдельности в рандомное время на каждом сервере. Удачи! Снова ненадолго вернемся к контенту. Игроки, получившие премиум плюс статус на этот сезон, в обязательном порядке получат 3 ключевых предмета: передаваемый вечный адвип, легендарный скин ЦЕО и, возможно, единственную лимитку на сервер золотой ковер C5 в эксклюзивном тюнинге под скин ЦЕО. Важной особенностью является то, что каждый автомобиль может стать лимиткой в спецтюнинге, только если повезет получить золотистый цвет. Если цвет другой, данная тачка будет не сильно хуже лимитки и очень хорошо подойдет под коллекцию. Друзья, мы очень старались сделать это обновление и делали все возможное, чтобы наша игра становилась только лучше. Чтобы сохранить динамичность этой презентации, мы не можем рассказать все пункты обновления в полной мере. Следующие изменения я зачитаю так, насколько это позволяет ваше внимание. А полный список обновления мы выложим на сайт нашего проекта. Кейсы фэнтези и 12 цилиндров получили новые топ-призы. В игре обновлена карта, которую нарисовал наш художник. Сразу напоминаем, что мы стремимся к максимальной кастомизации игры. В конце концов, не зря же мы обновляли меню настроек Escape. Любое визуальное изменение вы всегда сможете переключить. Для крафта заточки на оружие был изменен набор ресурсов. Также заточка на оружие теперь будет называться заточка обвеса. А новый предмет заточка на оружие будет необходим для улучшения скинов на оружие. Кстати, мы слегка улучшили систему заточки аксов и скинов. Обновление направлено на комфорт и подсказки. На большинстве лимитированных авто мы изменили иконки, чтобы сразу было понятно, что это лимитированное авто. Также в техпаспорте автомобиля теперь тоже пишется, что авто лимитированный. На мероприятие «Операция Мираж» было добавлено множество классных ежедневных заданий, выполняя которые можно очень хорошо заработать и получить очень ценные призы. Внесены также изменения в кладоискатель. Теперь за каждый найденный клад вы будете получать неплохое дополнительное вознаграждение. Мы убрали систему платных парковок и работу парковщика. Теперь на месте платных парковок можно заспавнить любой свой автомобиль. Так же само, как в подземных паркингах. Что касается банд, мы проделали тоже нереально много работы для улучшения жизни игроков в гетто и не только. Во-первых, в игре еще и немного будет улучшена оптимизация. Районы гетто потеряли много ненужного маппинга, а часть была заново нарисована нашими моделерами. Например, теплица у ферм выглядит именно так, а автостенд вот так. Функционал также претерпел немало изменений. КД на аптечке был снижен до 10 секунд, а на укроп до 3 секунд. Кстати, укроп был немного перебалансирован в количестве хп, и теперь его можно использовать до 10 штук за один раз. В бандах и семьях в Лас-Вентурас был полностью переделан функционал инкассации денег с территорий. Теперь это ощущается гораздо проще и активнее. А разбросанный маппинг будок, пикапов и 3D-текстов был удален. В центре гетто вообще полный передел буквально всего. Лучше я про это не буду снова вспоминать. Время роста укропа на фермах было значительно снижено, а за сбор созревшего укропа бандиты смогут получать хорошую прибыль как для себя, так и для своей банды. Если вы владеете притоном, то теперь ваши печеньки смогут получать бесплатный укроп прямо на ферме, а не только с общака. Обновлена система карты гетто. Обновлены награды и бонусы за битву за притон. Возле черного рынка можно теперь заработать и получить ценные награды, охраняя притон. А в магазине черного рынка появился новый предмет, который сделает ваш навык стрельбы вечным. Бандитские талоны теперь можно потратить на новые товары, которые точно вам понадобятся. Крафт и продажа оружия доступны теперь не только на своей территории. Как всегда, расставаться с вами немножко грустно. Кажется, будто хочется показать еще что-нибудь, рассказать про еще одно обновление, но всему свое время. Мы искренне надеемся, что это обновление подарит вам множество ярких эмоций, новых историй и приятных воспоминаний. Обязательно делитесь своим мнением, идеями и впечатлениями. Именно благодаря вашей обратной связи Аризона продолжает становиться лучше с каждым годом.
Совсем скоро нас ждет главный день этого месяца, 23 августа, когда Аризона отметит свое 12-летие. И это будет уже совсем другая история. А сегодня хочется сказать лишь одно – спасибо. Спасибо каждому, кто когда-либо заходил на наши сервера, тем, кто познакомился здесь с друзьями, тем, кто нашел свою семью, пережил сотни историй, тысячи игровых моментов и сделал Аризону тем местом, куда хочется возвращаться снова и снова. 12 лет. Это не просто дата. Это миллионы совместно прожитых моментов, которые стали частью истории проекта. Пусть впереди вас ждут еще сотни новых историй, незабываемых приключений, веселых вечеров с друзьями и самых неожиданных сайд-квестов. А мы, конечно же, будем рядом. Продолжим создавать новые истории, удивлять вас обновлениями и делать все, чтобы каждый ваш вход в игру приносил те самые эмоции, ради которых вы однажды выбрали Аризону. Спасибо, что вы с нами. До скорой встречи на канале Arizona Games. И, конечно же, увидимся в игре.
я скидывал. Ничего не хотите сказать? Hi there. Welcome. Come on in and get yourself. Hi there. Thank you very much for, well, coming out tonight. I know that the prospect is pretty daunting, so I'm grateful. How are you feeling? Okay, well, know that this isn't for you. Oh no, it's far too shallow to begin with. Oh. I'm sorry to joke, but it is true. This isn't for you. Yours is just over there. This is for a neighbour of yours. Well, as in adjacent plots. However, remember the process. Remember that this is about keeping you safe and alive. Well, forgive me if I do keep working as we're talking, because time is absolutely of the essence. However, I can set my shovel down for a moment, or two anyway, and talk you through exactly what's going to happen, because we are aware that it has started listening, which means that time is short. And the best way to keep you safe and alive, and to ensure that you're here tomorrow, well, it's to put you in the ground. And we know that this works. It's foolproof. So all you have to do is follow my instructions. All you have to do is spend a little time in the ground, and you will be fine. I promise. I know the prospect of being buried alive does not appeal, and nor should it. However, here's what we're going to do. I'm just going to start by taking a few measurements. I've measured the hole that I've dug. I think it's perfect for what it's worth, in terms of the size of it, in terms of the depth of it. It's perfect for keeping you safe.
the, let's say, box you're going to be put in, I need to make sure the dimensions of that are correct. Not too much room to move, but enough so that you're okay. Then I have a few items to give you, a few gifts, let's say, to make sure everything is okay while you're in there. Unfortunately, there won't be any kind of communication device. However, everybody that I've put in the ground has come back out alive and well and fine. You just keep remembering that, okay? Okay, so a few measurements, okay? I know it is a scary prospect, but remember how important you are. This is crucial, otherwise we wouldn't be doing it. So, I'm going to go shoulder to shoulder first. Just stand naturally and relaxed for me. That's a really good start. Yeah, we've selected the correct dimensions for you, I'm sure. Shoulders up, as if you're stressed by something perhaps, to make sure we're still good for that. Yeah, it's all really good. Head that way and that way. Yeah, this won't touch you, don't worry. Do you have any questions for me? Well, timings, I can't really say. Takes as long as it takes, however, please know that I am keeping time and that nothing bad will happen to you, from my perspective anyway. Right. I mean, if it should find you. One sec. Okay, good. If it should find you, well, that's not my department. Someone else will take care of that for you. If it should find you, I still think you'll be fine. Okay. The trick is to not panic, to remain calm, and to stay very, very quiet. But being under the soil will help greatly with that, I promise. Take a moment, have a look around you, and try and imagine being calm here.
trickier than it looks, huh? Okay, well, I have here in my handy backpack on the cold ground a few items which might help you. I'll put them into the box for you, or take a look at them now, but I'll make sure they're there before we do anything else, okay? Okay. The first thing is this. A torch. And in here there are some spare batteries as well. So you don't have to worry about using it sparingly, but quietly. It does make a click. But thereafter, it won't be able to see it underground. So if you want light in with you, then that's absolutely fine, okay? It's a very bright light. Some people find that they prefer these. Some people prefer that safety and comfort of the dark. Your choice. Yeah? Yeah, have a mess with it. Secondly, on here. Come on. Might feel a little bit silly, but a little dark. He's here to remind you that everything will be okay, and you can squeeze him if you would like. Just to have something to ground you, really. Yeah. No, I didn't make him, unfortunately. I'm not that clever. But he's yours. A little memento, perhaps. Next, set of earplugs. Just little foam earplugs that you can put in. When others have done the same as you, sometimes their ears have played tricks on them. Because you need to remember, you won't hear anything. Победите врагов. Это все, о чем я прошу. Peace to the gruesome. 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 New York to LA. Power to the people that struggle every day.
Peace to the crews from New York to LA. Power to the people that struggle every day. Победите врагов. Это все, о чем я прошу.
Thinking about you. 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 Not a whisper in the breeze. Not a whisper in the breeze. Not a star in the sky can tell me. Not a whisper in the breeze. Not a whisper in the breeze. Not a star in the sky can tell me. Oh, I love you.
day when you came into my life. It was the first made my love day when you came into my life. It was the first made my love day when you came into my life. It was the first made my love day when you came into. Above ground at all. The only thing you'll hear is when we dig back down to get you. So if you need them, yeah, in your ears. Okay. The next thing, you don't have to worry about this, but you need to take this with you, but it's not for you. As you'll see, it says do not open. Take it in with you. Don't think on it anymore. This is for if something should happen and I am unable to come back, somebody else will come back. And this is information that they need. It does not concern you. It will do you no good to read it. So don't. Okay. And then a couple of notes for you. Let me drop this back down. This is my pocket. So, if you have your torch, you might like to read this. It's some breathing exercises that you might do. Because to begin with, well, it makes sense that you might panic. So, here's your first piece of paper. And on it, it's got some ideas for breathing exercises. Yeah, take it and have a look. Let's do them together, quickly. Hello. Yeah? Okay. The first one is really simple. What does it say? Can I have that back? Thank you. What's up? 4-6. Grounding breath. All that one means is you breathe in for 4 and out for 6. Try it. Breathe in. And out. Breathe in. And out. Breathe in. And out. One more time, breathe in. And out. That might have relaxed you. What do you think? If nothing else, it passes a little time concentrating on that breathing. Don't worry, inhalation, exhalation, it won't be able to hear it above ground. So you can make breathing noises. Let's see the paper again, what's next? Okay. A stillness count. That's just you, in your mind, breathing in to the point where it feels comfortable, and then a long exhale to the point where it feels comfortable. We're not counting numbers or anything like that. This is about comfort whilst remaining calm. So try it. Breathe in as feels comfortable.
and out. Nice slow breath out. Try again. In and out. In and out. One more time. In and out. That might be one you prefer. You don't have to remember as many moving parts. See the list again? Next, an anchoring breath. I would suggest you use your torch for this. It can stay on, but as you breathe in, hold on to the torch, and as you breathe out, either tap it or grip it tight. And then release again for the breath in, gripping or tapping on the exhale. Here, try it. Okay, so breathe in. And out. Breathe in. And out. Breathe in. And out. Breathe in and out. How was that one? Okay. And the last? Reassurance breath. There you go. It's yours to keep now. Breathe in, nice deep breath in, and as you breathe out, remind yourself of the positive outcome. So as you breathe in, feel your lungs filling with air. As you breathe out, I am safe. Breathe in again, and as you exhale, everything is fine. Any phrases like that which occur to you, okay? So, breathe in and out. I am safe. Breathe in and out. Everything is fine. Breathe in and out. It can't hear me. Breathe in and out. It can't find me. There we go. And then finally, to pass the time, should you need it, I've written a big list for you to remember. You'll have to excuse my terrible, terrible handwriting. However, it's all here. Everything you need to know is here. What I'm going to do is read them to you now, because maybe, just maybe, when you're reading them back during your time under the ground, you might hear them in my voice, and it might help, maybe. So, remember, it's okay to be nervous. Remember, fear does not mean danger. It's okay for you to be scared. It's normal for you to be scared. You are in a box in the ground, waiting to be dug back up. There is no reason to be calm other than the imminent threat, which will pass, I promise. Remember, you're doing really well. Think about that point where you're at. To get to that point is extraordinary.
because you know how important it is that you are safe and that you survive. Remember, I will return. I will return. I have every single time, and I always will. Remember, I know exactly where you are. I know exactly where you are. I'm not going to lose you. Okay? You are there for a reason. I will return, and I know where you are. Okay? Remember, as soon as it is safe, I will be back. The second it is safe, I will be back. You will not be down there for 1 second longer than you need to be. Okay? Okay. Keep saying these things in your head because we're getting closer to the time. Well. Okay. Remember, I am keeping track of time. You don't need to worry about how long it has been, okay? You don't need to worry about that at all. I will worry about that. Remember, what do you need to remember? Exactly. This is why you need a list. You are doing exactly what you need to do. Lay still. Keep quiet. It will pass. Okay? Remember, if it feels heavy, it's working. Don't try and get out of the box. It will not work. You are covered with the earth. But if you do push and it doesn't move, that means it's working. Okay? Remember, focus on remaining calm. If there's only one thing you do, make it that. Keep that focus on remaining calm. Remember to slow your breathing. We've done all sorts of breathing exercises just now. Choose your favourite. Do them all. It doesn't matter. Take some time to slow that breathing. Remember that the urge to move will pass. Try not to move around where possible. You're not going to have a huge amount of room anyway. But to begin with, when the fear is at its height, you will want to move. Where possible, don't. Remember, stillness is not danger. It is safety. If you can't see anything, if you can't hear anything, that means nothing is going on. And you're safe, okay? Remember, every quiet moment is a good one. Again, if there's nothing to hear, then there's nothing going on above ground. The danger will come. The danger will pass. You will be back above ground, okay? Remember, the ground will hold. It will protect you. It's why you're there. To keep you safe. To keep you alive. Okay? Remember, you have already done the hardest part. The fact that you're there, the fact that you're under the ground,
in a box waiting for the all clear. With just a torch, or maybe even in the dark, if that's your preference. I promise you that the hardest part is getting into that box and letting us do the rest. And finally, remember, let the ground do its job. Here. Let it come. Let it try and find you. Let it give up. Let it leave. For what it's worth, I'm sorry we're having to do this, but hey, you really are that important. So here's what we're going to do then. You're going to head off just to that building over there and put on some warm clothes. And then take a moment, get nice and calm, maybe do some of those breathing exercises. And when you're ready, come back out. I'll be here, my team will be here. We'll get you into that box to keep you safe, and we'll get you into the ground. And before long, we'll get you back out, safe and sound and in one piece. Okay? Great. Head off to that building, and we'll take it from there. Okay. I'll be in shortly. Now I understand that this is probably a little frightening and disorienting for you, and that's absolutely fine. But I need you to understand that I am the one who can help you. So it really is in your best interests to open your eyes. And even though you can't talk, I know that you can understand. So please, for me, open your eyes. Hi there. Try and keep them open. You know that you don't need to blink anymore, but we'll get onto that shortly. For now, I'd like to go back over what we did yesterday in terms of I'd like to listen to your chest and shine a light in your eyes to just check that nothing has changed. And then I've got some fun things for us to do. So for now, stay nice and still for me, and we'll be doing the fun stuff before you know it. Okay? Now remember, this, like you, it's very cold. And if you don't like it, you can tell me without going absolutely crazy. Okay? I know you can't use words. Look, let's warm it up.
Ready, same as yesterday. How was that? I find it quite fun. Trying to find any kind of heartbeat in the, well, recently returned, let's say, just like you. Can I shine my light in your eyes? And then no more tests, I promise, just the fun stuff. Light in eyes. You didn't like it yesterday, so I will be quick. I'm going to cover this eye. Okay, ready? No sudden movements. And your eyes aren't doing as they should either, which is why it's too bright. Cover those eyes for a second, just with my hands, just so they can recover from that bright light. I'm sorry. The bright light back in. Okay. Now the fun stuff, I promise. Your posture has improved beautifully since yesterday. It's excellent progress for this stage. I mean, after all, you were gone for 3 whole days. That's a long time. Remember what I said yesterday? Speech loss is normal. And as far as we know, permanent. But that's not a problem. Muscle atrophy is also expected. And if blinking and breathing is something that you'd like to do again, well, I can teach you an approximation. Because I am your friend. As we learn more about you, we're learning that you're perhaps not as mindless as we first thought. It turns out there might be several different types of you. And I think it might be nice for you to have a name. Never been wildly keen on the term upright. However, I'd like to teach you some techniques today to help you as we go forward. The living tend to notice the small things. We're very sensitive to wrongness. And so I'd like to take the edge off that a little bit. Because hopefully, eventually, we might move towards some sort of integration. I mean, if that's something that you don't want, then we have the alternative. Little army that's being built. But for now, I don't think you want to go that way. So do you remember what we looked at yesterday? Moving those muscles in your mouth
towards something approximating a smile. It will help the muscles around there as well to form words, even though you now lack speech. Doesn't mean you can't form words. So, big smile. One corner of the mouth at a time, if it helps. Not too wide, and showing all of your teeth will frighten people, I'm afraid, even though it's a beautiful smile. Little softer. Let's go back to blinking, because that's what does frighten people. The fact that the upright tend to, well, just stare for too long, and, well, you don't blink because we don't really have reflexes anymore. You know, because you left us for some time. Now, I know that you know how to close your eyes, because you did that to avoid me a few minutes ago. So close your eyes again, but this time open them and close them and open them again. This is muscle training, so we have to be patient with ourselves. Long blinks first. Close your eyes. And then open them. Good. Close your eyes again. And open them. You're still there. Didn't occur to you to run away. That's a joke. Please don't try to run away. Close your eyes. Open them. Close your eyes. Open them. Close your eyes. Open them. Now try that pattern. That's a reasonable approximation. Well done. Next, I'd like you to try and follow me with your eyes. We know from studying the recently returned that you have a slightly wider field of vision. So you don't necessarily track in the same way that we do. See my pen? Can you follow it with your eyes for me? I appreciate this takes effort, and this will feel a little abnormal, perhaps. I know this is natural and normal for you, but that kind of fixation causes concern. Try to move those eyes ever so often. Before then, though, tracking the pencil was all very well and good. Track me. Okay. You're tracking
Walking becomes better the faster I move. That's creepy. Sorry. But it is. I know you can't talk, but I think in time you'll be able to communicate. At a rudimentary level anyway. Let's try and mouth some words, perhaps? It might be that you want to try, but your mouth can't quite do it yet, and that's fine. Try hello. Hello. Shorten it to hi. Okay. What about I'm fine. Pretty good movement, I have to say. That's sorry. Difficult shape, really sorry. Remember to be careful with those teeth. Not to show too many. Sorry. About up, right, up, 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 right, 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 up, right, yes, up, right, up, right, up, right. Let's try a word of your own. Try again. Unfortunately, I need to vastly improve my lip reading skills. I'm sorry, I can't really understand what you're saying, you know. Saying help, are you? No. Involuntary mouth movements, absolutely fine. That's okay. A few more fun things to do though. A few more fun things. Please stop moving your mouth. Remember, doing things like that will upset people. Right. Some movements, perhaps. The upright do tend to move very suddenly and in a jarring way. Or you have delayed reactions, which is not helpful. So teaching you to mimic some behaviours that would have been perfectly natural to you before you left us. But a wave.
Big wave. Little wave. Whatever hand is best. It's a greeting. Makes you seem less threatening. Because I don't think you are. Nodding your head. Shaking your head. Somebody asks if you're dangerous. No. No danger for you. Are you safe? Yes. Are you dangerous? No, it's this one. No. Are you safe? No, it's this one. It's quite a lot of muscle movement, so don't worry. Try again. Are you dangerous? What about, laughing? Obviously without the sound. This might look creepy actually. Try it. Maybe not laughing. What about fidgeting? Can you try and fidget? Do you remember what fidgeting is? Often with the upright, the stillness does frighten people. And let's be honest, you are returned. And before that, you know, because when we recovered you, you were quite... Okay. It's okay. Finally then, and then I'll leave you to, well, I would say rest, but I'll leave you to stand and wait. Let's try and mimic some emotions, some human emotions. Let's start with happiness. You did such a good job of smiling. So I know that you remember how to smile. So you must have been happy back when you were with us. It's going to sound odd, but it looks like an approximation. I'd rather hoped that you were capable of being happy. What about sadness? Oh, that one came easier. I'm hopeful that that is just an approximation too. Concern or worry?
Are you giving me an approximation or are you mimicking me? Try one of your own. That was so small, but you're... That was great. I really am your friend. And I want you to have the best quality you can have right now. Again, try not to bare your teeth. You can stop baring your teeth. That would be some of your friends, who are also recently returned. We don't need to do any more of these today. The smile we can work on, as well as the whole, nodding and are you dangerous? Okay. I am going to go, I think. Because even though you're safe with me, I'm not entirely certain that I'm safe with you. But once whatever this is has calmed down, we'll take this back up again tomorrow. And if you feel like it, I can give you a name. Okay. I'll see you tomorrow, okay? Take care. Hi there. Welcome. Come on in and get yourself nice and comfortable. And how are you today? Okay. Tell me, have you been to see a chiropractor before? Okay, well, here's what we're going to do today. We're going to start by talking about any areas of concern for you. Then I'll take a quick look, and if I think it's right, we'll make some adjustments. Is that okay? Great. It's not a painful procedure. It can sound a little bit awful because of the sounds that you'll hear. It sounds like bones cracking and breaking all over the place, but it really is painless. And also, there'll be deep breathing throughout, so that should be nice and relaxing for you. What I'm going to do, take a look at your head and your jaw, your shoulders, arms, wrists and fingers. Look at those areas of tension, see if there's any alignment, misalignment, anything like that, and we'll take it from there. Is that okay? Great. So first things first, just going to
sanitize my hands. I find it better than wearing gloves. It's easier to find any areas of tension and look more carefully at areas of misalignment. Is that okay? Fantastic. So, I'd like to begin taking a look around that jaw. Is that okay? Wonderful. Here we go. So everybody has tension in their jaw. Find your jaw clenched a lot. Okay. Just going to reach round the back of your head. Just take a look. Yeah, so one hand on the back of your head, the other around the front. Okay. You can be as relaxed as possible for me. Okay. Just turn your head to the left for me. Just turn it just only as is comfortable. To the right for me. Fantastic. Look up for me. Tilt your head up. And look down for me. Put my hands on your shoulders like so. Okay? You might well hear my shoulders cracking as well. Ready? Okay. And I'm just looking here for any sort of asymmetry. Anything. Just going to move them slightly. Thank you. Don't apply too much pressure at this point. And feeling down your arms. Where's that? Your hands. Fingers. Okay. This hand. Put it out for me. I'm just going to check. One at a time, okay? Thank you. So, pinky finger, ring finger, middle finger, index, thumb, other hand for me. Thank you. Pinky finger, ring finger, middle finger, index, and thumb. Make a fist for me. Clench and unclench. Do you mind if I just try and manipulate one finger? Just to see. Just have a proper look at that tension. Yep. I'm going to use this hand. I'm going to use this hand. Just gently manipulate it. Yes, ready? Okay. Remember, you'll hear that sound. Okay, here we go. Sorry. Was that okay? Does it feel any better? There's a very odd sensation there. Apologies. So, we know that we can be manipulating these joints quite easily. However, I have felt tension absolutely everywhere, and you have a slight misalignment on those shoulders, but don't worry, we all do, okay? One thing I'd like you to do is see if you can twist for me, like so. Keep your head forward. Okay, what I do this time is I'm just going to hold one shoulder and around your waist and just see if that spine needs any adjustment, anything like that. It's unusual, I wasn't going to look at it today, but let's give it a go. So, stand on this shoulder.
facing forward still. Ready? Okay, here we go. Take a deep breath in for me. And breathe out. How does that feel? Any better? Okay. Well, let's just forget about that for now. Starting at the jaw. Onto shoulders, arms, wrists and fingers. Okay? Good. As I say, won't hurt a bit. So, looking at this jaw again, okay? Wonderful. Okay. Place one hand here. Here. I'm going to get you to relax your mouth and to manipulate that jaw. Ready? Okay. Relax. Just let that mouth drop open for me. I'm going to breathe through this one already. Here we go. Other side. Mouth relax. Ready? Go. Any better? Any tension in there at all? Having the oldest sort of placebo effect, I think. Oh, yeah, it's fine, as long as you're feeling some sort of benefit, are you? No, quite all right. Apologies. So, this time, I'd like you to tilt your head that way to see if there's anything around the neck area. Okay. Ready, so deep breath in for me. And out. No, I think I was turning my head as well. I'm glad I did. Feels good. I thought, why we see a chiropractor might feel good afterwards. Other way. Ready? I'll keep my head steady this time. Deep breath in for me. And out. How does that neck feel? Must feel pretty good, right? Get rid of all that tension in your neck. Not really feeling it, huh? Weird. Shoulders
That's where you really will start to feel the benefit. Because we tend to be a little lopsided one way or the other. And just making those adjustments, just to reinstate that balance, can really work wonders. Okay, so I'm going to place my hands on both of your shoulders. Just start to see where that adjustment right needs to be. When I find it, take a deep breath and we'll adjust. Ready? Okay, hands on shoulders. Okay, give me a little shrug if you would, please. One more time for me. Great. Just going to press down on your right shoulder, just a little. Then I'm going to press down on the left. Great. Okay, so I'm just see where we need to make this adjustment, I think. Deep breath in for me. And out. Told you about my shoulders. They like to make the noise. But hopefully now, this shoulder will be feeling a lot better. Same thing again. Shrug for me. Ready? How does that feel? No benefit at all. It's weird because, well, I'm starting to feel quite relaxed, to be honest. Well, apologies. Feeling nothing at all because, as odd as it sounds, the movements from me adjusting must be helping me as well, because my jaw feels a little more relaxed, my neck, my shoulders, my back feel so good. Okay. Fingers. There's nothing I can do. When it comes to fingers, I am manipulating, so no benefit for me. Back to this hand. Is that okay? Great. So, hold out your hand for me. I'm going to grab hold. We'll take a look at each finger in turn. Okay, here we go. Okay. Good. This finger, middle finger first. Ready? Okay, here we go. Ring finger.
What about this? Deep breath in. When I'm making adjustments on you, I'm feeling it. This hand. Think about it. Have you felt any benefit at all from any of this? This hand. Come on, this hand. I know it sounds weird. I know you're reluctant. I get that. This is weird. That's fine. Middle finger. Deep breath in and out. Let me ask you something. It's going to be weird, okay? Like this finger. I'd like to bend it back. Not to do any damage, but I just want to... Only as far. I won't hurt you. Might be a little uncomfortable. But it's been adjusted, so no more crack. I think. Ready? You breathe through it, breathe in. Breathe out. I want to do more. Just bend it back a little further, just to be sure, and then I won't mention it again. Please. Okay. Deep breath in. I'm sorry. What's happening? Did you know that this was going to happen? I mean, up until that point, it felt really good. The adjustments, I mean, they worked. Just take a look at your jaw to see if it's any more relaxed. Would that be okay? Thank you.
I'm sorry, I'm shaking a little, but this is out of the ordinary, right? So, just relax that jaw for me. Yeah, there's still tension in that jaw, but could I reach round to the back of your neck just to see if there's any tension there as well? And then I absolutely understand. And you need to leave it there. And yeah, you will not be charged absolutely for this. So thank you for letting me just the back of that neck. So stay still for me because I'm not checking for tension on the back of your neck. I want to see what it feels like if, well, I want to see what a more vigorous adjustment will do. I don't want to hurt you. And I know that you said you knew absolutely nothing about this, so I don't either, so something new and exciting, but I need to know. And this might hurt you. Might hurt me. Might feel really, really good. You ready? You're gonna need a couple of deep breaths for this, okay? Take a deep breath in for me. Sorry. And out again. Another deep breath in for me. Sorry, I'm sorry. And out. Deep breath in. Here we go. It's okay. I mean, it's not, is it? It's a very long way from okay. Well, it's about as far from okay as you can possibly get. But it is what it is. Not a lot we can do about it. End of the world. Extinction event. And those of us who are left, well, we've got ourselves to somewhere resembling safety. And the time is now. But, to help pass the time, I've written some things in my journal
perhaps a little macabre, because they're based on a true story. Our story. Getting from the very beginning to here. And I thought using those experiences to pass the time until, well, the time is no more. We could perhaps play a little game of this or that. And, well, we've already lived most of it, so you just have to tell me which you preferred the most out of, well, all the horrendous situations we found ourselves in. Want to play? It's best if we ignore these noises. This first one didn't happen. So this or that. Asteroid or super volcano. I'm going to make a note of your answers. In case this is found one day. Give them something to ponder over, won't it? Endless rain or endless fire? Yeah, see, you'd think it was the other one, wouldn't you? I mean, it wasn't endless, but it did certainly feel like it. Giant insects or giant birds? Bunker or cabin? Certainly an interesting few days. Candles or torches? I knew you'd say that. Radio or maps? Here's a fun one, and I already know what you're going to say, but for posterity. Canned food or dried food? Right. Generator or silence? Underground or underwater? I agree with that one. Thinking back to those early days, emergency sirens or emergency broadcasts? Heavy boots or barefoot? Lights on or hidden? Fresh air or safety? Boy, the amount of times we had to decide between those.
photos or journals. Hot meals or hot showers. We may have to agree to disagree on that one. Locks or alarms. Permanent light or permanent warmth. Scratching or knocking. Is that too much? I'm sorry. Forget that one. Hearing movement overhead or underneath. Here's a good one, and you'll know exactly what I'm referring to here. Flickering light or humming light. Do you remember? Yeah, I'm with you on that one. Empty street or crowded shelter. Shadows or voices. Curfews or quarantines. Neither worked, did they? Both stupid plans. Boarded windows or exposed windows. We can't have a depends. Which? This or that? The first week or the first night. Don't know which was more difficult. That fear in the first night or that realization at the end of the first week that this might be permanent. Seeing it at a distance or seeing it up close. Making this list for a while. Running out of food or running out of water. I hated the times when we were without both. Staying awake. Or the nightmares that wait when we go to sleep. Dust or dirt. Red sky or green sky.
static on the radio, or that conversation we overheard that time over the airwaves. Do you remember? I wish for the static. But which is all that? Hiding from people, or hiding from the other way. Power cuts or power surges. It's like a matter of what irritates you the least. Military checkpoints or abandoned roads. I agree with that one. With you 100%. Smoke in the distance. Or cars in the distance. Empty hospitals or overcrowded hospitals. Suppose so. The knowledge of what happened to everyone. Or not knowing what happened to everyone. Yeah. A ticking clock. You know the one. Or a stopped clock. It's all well and good, but I kind of miss the tick, tock, tick, tock, tick, tock. I meant we were still here. And the world was still here. Hey. Sleeping right next to the door. Or sleeping as far away from it as we could get. Hearing adults outside. Or hearing children outside. Total darkness. All the lights in the sky. Government bunkers. All the homemade bunkers. Cold metal walls, or damp, cold
concrete walls. It's not a good choice, you're quite right. One giant explosion. All these small ones. Knowing the date or losing track for what will probably be, well, forever. Does the date matter? Will it matter? There's no one to tell. Will it even be a thing anymore? You're going to get away from me. Dust storms or ashfall. Something running towards us, or something running away from us. I was terrified in both of those situations. Which would you rather, this or that? Something trying to get in, or us trying to get out. Oh, we were so scared. Preserving humanity, or preserving the earth. Not a difficult question, that one. Rebuild civilization, or just start again with a brand new idea, or the secret third option that's known only to the very few. I'm kidding. Hope or certainty. The truth or morale. Last survivor, or first victim. Do we listen to the final broadcast, or do we miss it? Learn that they were wrong, or learn that they were right. Almost there. In more ways than one, I suppose. Learn that someone survived. Or learn that something adapted. Be the last survivor, or witness the event.
leave first or be left behind. Find another survivor or replace them. Keep the radio on, or finally just switch it off. Share the last meal or save it for later. One final hug or one final conversation. Knowing it's coming or being surprised. Keeping hope alive or accepting the truth. One final good night or one final I'm sorry. Keep talking to them after they're gone, or never speak again. Read their journal or leave it untouched. One peaceful goodbye or sudden silence. I mean, at this stage, silence would be quite nice, right? One last one. Hide on your own or step outside and face it together. Thought so. Then let's do that, shall we? Because, let's face it, it's not every day that a big extinction event occurs, is it? So let's go. Let's look it in the eye. Let's do it together. Let's go.
Excuse me, I'm sorry. Do we know each other? No. Do beg your pardon, my mistake. Sorry. Sorry. No, I really do think I know you from somewhere. Sorry, I know that sounds crazy. Might I know you from work? Where do you work? Okay, it's not that. Oh. You're not famous, are you? Well, why would you be famous? Waiting for the bus, I suppose. But are you? Am I likely to know you from television or film? Or famous gamer, YouTuber, something like that? Okay. Do you live here? No, not like sort of here, but in the area. Let's turn it on its head. And if you'd like me to go, just say, I get that this is a little odd, but do you know me? Do I seem familiar to you at all? Maybe we can work it out that way? Maybe it's a while since we've seen each other. Where did you go to school? Okay. Is there anywhere you can think of that we might have met? Then that answers that question. I'm very sorry. I will leave you in peace to wait for the bus. Sorry. Let's just have one of those familiar faces. I'm sorry. I've remembered where I know you from. And this won't mean anything to you at all, so I do owe you an apology. I think I dreamt about someone like you last night. I know. That's crazy. But it was a night full of dreams and, well, nightmares for me. Last night, no offence. Of course. But that one felt very vivid to me and very real. Which is why I guess when I saw you looking like the person I dreamt of, you know, it kind of evoked those feelings again. I had to figure out where I knew you from. It was a really odd dream because we were here. A pretty mundane dream waiting for the bus. But I was here and so were you. And we were talking like we are now. I mean, not like me trying to figure out how I knew you. That wasn't part of it. But
we were talking, and we were waiting for the bus, and the bus never came. But there were all sorts of strange things happening around us. I don't quite remember how it ended. I remember it wasn't pleasant like it is tonight. There was thunder. No rain or anything like that. It was just, it felt really close, the weather. You know, it was hard to breathe, almost like, oh, you know, when it gets in your head. And there was like a buzzing sound, like the, no, not like an insect, like a street light, some sort of electrical buzzing. It's bizarre. And all the time we were just passing the time of day. I think someone was calling us. That's an odd thing. Well, there's no one else here, just you and I, so we know that that's not going to happen. Especially as we don't know each other either. What are the chances of us knowing someone mutual, you know? But here's the really weird part. The clock struck 9 on the church. Yeah, well, I know that that's not unusual, and to be honest, what time is it? I should think we'll be able to hear it pretty soon, right? But the wild thing was, it struck 9 twice. It's crazy, right? But then it all kind of fades to black. I can't really remember. I must have woken up, or I don't know. But I don't have the best feeling with that dream. I don't know what it meant, but there you go. At the bus stop where the bus never stops. I should maybe write a short story. And speaking of which, surely the bus is a little overdue now. Should be here already. It's typical, right? Public transport. Do you dream often? Well, do you remember your dreams? I know we all dream every night, but do you remember them? It's funny how we tend to remember the bad ones and the scary ones and... Oh well. Well, at the very least, it's that mystery solved. I had a dream about someone who looked like you. Again, sorry, I'll leave you to it, but enjoy your evening. Was that thunder?
didn't know that there was any forecast. Did you? This was how it started. There was thunder, and I asked you if you knew that it was going to thunder, if you'd seen the weather forecast. You said what you said to me. You said no. Let's be honest, there's rain and things like that, and there's sunshine, but how often does it thunder? We needed to rain because there was no rain in my dream, and let's be honest, if it starts raining, then it's just a big coincidence. And hopefully the bus will be along soon as well, because there was no bus in my dream. So. But well, I can't really hear any rain or feel any. But weather is weather, isn't it? So maybe we should talk about something else. It's always good to wake up from dreams that have you feeling worried. What do you do when you wake up? Have a coffee to start the day? Or you jump out of bed, straight into the shower? Do you have to press the snooze button 100 times? Are you, you're a morning kind of person? I'm sorry. I'm sorry to be asking all of this, but it's a little bit weird. Getting a bit of deja vu, perhaps. I do take the bus most places, so it's possible. I'm just remembering being in the bus stop before bad weather. Although, the bus is rather late now. It should have been about 10 minutes ago. That's okay. That's okay, I'm sure. Sure. But, the thing about thunder is it does make the air feel heavier, doesn't it? Electric almost before the lightning starts. Oh, I am so sorry. I must be sounding completely crazy. A few minutes ago, we'd never spoken, and now I'm including you in my dreams and making out like it's coming true or something. Something like that. I need to go home and go to bed, I think. But I can you hear that? What is it? Is it the bus shelter? Is it a street light? I understand the chances of it thundering on a night like this, but Guy said about this. Guy said about a buzzing, but not like an insect, like this, like electricity. What are you feeling right now? I mean,
other than a little bit scared of me, which makes sense. Do you have any feelings or impulses right now? Because I asked you that. I didn't know what was happening in the dream either. I didn't know why I was there. Because I knew that we were waiting for a bus that was never going to come. And I wanted to know what you felt about that. Have you ever been in a situation like this before? Have you ever dreamt this before? Let me stop it there. Let me stop it there. I am fully aware of how I sound right now. And I am sorry. But say this was a replay of a dream. I'll ask this one last thing, and then I'll leave you alone. Maybe. If this were a dream, how would it end? I mean, the good news is, I suppose, there's no one calling us. And now would be the time, because this is getting spookier by the moment. Anybody? Oh. Do you dream of familiar places, or is it wild and whimsical dreams that you have? Yeah. Think of any fun dreams that you had recently. Maybe we can bring that one to life instead. I mean, not that I'm doing that. At least I don't think I'm doing that. I'm just waiting for the bus. With you, I'm starting to feel like the bus is never going to arrive. Does anything make you want to believe what I'm saying? I'm sorry. I'm sorry. Tell me what you think of me right now. That's what you said in the dream. We're in the middle. We're in the middle of my dream. Am I still asleep? No. No, I'm most definitely here. I know the difference between asleep and awake. And you definitely don't know anything about this, no? You're not causing this, no? You know, I appreciate how this does sound. I am. It has been a long day. Been a long week. Month.
year. This year has wholeheartedly kicked my ass. And so I will stop all talk of dreams and allow you to go about your evening without having to worry about the crazy lady. But the clock strikes 9. Well, that's one thing we can rely on. We can't get afraid of that. It happens all the time. Even I know that. Maybe it's just memories of habit. Not a problem. Come on, boss. Where are you? I'm ready to go home. Have you ever heard that happen? I need you to think really carefully about how this might end, because we are coming towards the end of my dream now, and I have no idea what we need to do next. All I remember is I had a very, very bad feeling about this. Something is about to happen, and I don't know what it is, but I don't think this is my dream. I think it's yours. You were the subject of my dream. It was you I was talking to. It was you who I was noticing everything around. It's you who I notice everything around right now. What do we do? We can't just wait for the bus, because I'm about to bet that the bus isn't coming. But the thunder will keep on rumbling. The buzzing will keep on buzzing. The chimes will keep on chiming. And I did you hear that? What do we do? It all boils down to this. This is the point where I woke up. In many ways, I could just leave you to it, but I don't want to. Do we answer that call? Do we stay? Do we run?
I say that my feeling is that what I had was a nightmare. And nothing good ever comes of replying to a call for help. I say we run. And I'm sorry, and I know we've only just met, but you've got to admit, I've got everything else right so far. I count to 3. We run together. Ready? 1, 2, 3. Hi there. Welcome. Come on in and get yourself nice and comfortable. And how are you today? Okay. Well, I'm assuming that you're here for one reason and one reason only. You are hoping that I can tell you what or who has cursed you, and with what. Is that right? Well, I will try my very best. I have to say I am somewhat of an expert in diagnosing curses. Not so much in banishing them, however. That's for somebody else. I can recommend several good people for that. But for now, let's figure out what it is that's got a little hold of you, okay? I've got a few questions to figure out what's been going on, where you've been, who you've been speaking to, what you've been feeling, things like that. Then, in my handy little book, I will have a quick peep and see if I can narrow down what I think it is you've been cursed with. Once I know for certain, we'll know how to tackle it, and we'll have you feeling better as soon as possible. So are you happy to answer some questions to begin with? Marvellous. I'll just make a note as we go. If any of the questions seem a little bit odd, just answer to the best of your ability. And if you really don't know, that's also fine. Just say. Great. So, before your appointment, you told me a little bit about what's been happening. So I know what's happening to you, but not necessarily what's happening around you. So everything leaves a pattern. Curses will make themselves known if they're there. Remember, it might be nothing. So, again for me, what feels different? What has led you to believe that you're in some way cursed? Okay. And when did you first notice? So, the exact moment when you thought, this isn't right. So rather than just a day, perhaps also a time? Was it night time? Was it the morning? When was it? And these feelings, did they come on suddenly?
Was it quite a gradual process, so almost imperceptible at first and then growing? Does it feel stronger in any particular place? A building, an outdoor location, your home? As you are navigating your daily life, is there anywhere in particular where this curse feels stronger? And do you always have that feeling about you? Or does it come and go? When you wake up in the morning, what are your very first thoughts? And during the day, what are your most frequent thoughts? Have you lost anything recently? Objects, possessions, either at home, at work, anywhere like that? Anything you've misplaced, anything you've lost? Conversely, have you bought anything new recently? And I mean new purchases by that, so it could be something old, could be an antique. Be very helpful if you've bought some antiques recently. But any new purchases that you've made recently since you've started feeling a little different? Has anybody commented that you look different recently? So not necessarily a compliment or a put down, more of an observation. You look different, kind of thing. Would you say you more often feel cold or warm? Have any little feelings of paranoia, like there's somebody stood behind you, like you need to check over your shoulder? How good are you at keeping track of time? What day it is? Month, what year, what time it is. Often when we move around, all the time we're on autopilot, going to the same familiar places. Have you found yourself anywhere familiar recently and you can't recall how you got there? When people are speaking to you, do they sometimes sound as if they're wrong? So either the wrong words, or you might hear an echo, or even an echo before the word. Any times where you thought, did I hear that right?
Have your dreams felt any different lately? Any more frequent? Any more good dreams, pleasant dreams, bad dreams, nightmares? Are you remembering more? Okay. Next set of questions. No judgment at all on you or your character. No judgment here ever. Tell me, have you wronged anyone recently? Even a minor transgression might be important. Think carefully. Have you said out loud recently that you would give sort of X for Y? So for example, I would give my left hand for a coffee right now. Something like that. Anything that could be construed as a deal. Have you taken anything that wasn't yours? This might not necessarily be theft. I'm talking about, have you borrowed something from somebody? Nabbed some stationery off somebody else's desk when you needed a pen? Anything like that. Not implying you're a criminal at all. Have you recently caught anyone staring at you that you don't recognise? Ever invited somebody or something in out of kindness, out of curiosity? Would make life very simple if you invited something in. Okay, well, luckily for you, I like a good mystery. Spoken or listened to any words recently that you didn't understand? Okay. Have you messed around with anything magic or the occult recently? I do have to ask the obvious. Be amazed how many people omit it. And finally, have you felt pulled toward any particular person, place, object, anything like that? Feeling drawn towards things that you're not normally drawn towards? Okay. Take a moment to relax. I have a few thoughts going around my head at the moment. Just consult the book. Tell me a little more about what it is you're feeling and thinking right now. The good news is I haven't met a curse yet that couldn't be lifted, so anything you have is only temporary. Often I find the pages of this book tend to open in particular ways, guide me towards what I'm thinking, what I need to think. And I have to say, it's pointing me towards all sorts of illustrations. I think I've narrowed it down to a few. Mind if I do some tests to confirm? Thank you.
The first one I'm thinking might be a withering curse. It's what the book took me to first. I was thinking that, but I'm not sure. It will absolutely take the life right out of you, leave you feeling tired, ready for sleep all the time. Often exhausted. Takes it too fast though. If you do have this curse, we'll make sure we get you seen today. So what I'd like you to do is take a few deep breaths in for me, and then exhale for as long as you can. Because I'm going to be listening to your breath and seeing if I can hear any slight differences that suggest something is controlling it. So a big deep breath in, and then big exhale. Take a seat. If you think you might hyperventilate, make sure you are safe, please. So begin for me. A deep breath in and out. Again, a deep breath in and out. One more time for me. Big deep breath in and out. Okay. 3 or 4 breaths just through the nose. Keep your mouth closed. And then a few deep breaths just through the mouth. That sounds fine to me. And let's be honest, a few deep breaths never hurt anything, so I think we'll eliminate that one. Next, the whispering curse. I'm going to whisper some things to you, and I'd like you to tell me back what it is I'm whispering. If the whispering curse has taken hold, well, you might hear a whisper back before you hear your own voice repeating that whisper. Don't be alarmed if it happens. If it happens, that's your curse, okay? Let's say some nice things, shall we? Let's begin. So, I am wonderful. I am fantastic. I am not cursed.
Анон, оставлю это здесь, потому что писать мне, собственно, больше некуда. Понятия не имею, сталкивался ли хоть один из вас с чем-то подобным. Но если описанное мной кому-то знакомо, молю, дайте знать, что я не один. А говорю сразу, что по состоянию на март текущего года я психически здоров. И пишу этот текст, будучи в абсолютно трезвом состоянии. Опыта употребления галлюциногенных веществ и тяжелых наркотиков в прошлом не имел. Не курю, не судим. Женат. Алкоголь только по праздникам. Насколько мне известно, никто из моих родственников в предыдущих поколениях также не страдал от психических заболеваний. Более того, оба моих родителя имеют ученые степени, и воспитан я был в семье достаточно образованной, чтобы отвергать всякого рода предрассудки и суеверия. В общем, начну с того, что детство и юность мои были самыми обычными. Не припомню, чтобы со мной случалось что-то из ряда вон выходящее или шокирующее за все 27 лет моей жизни. А некоторые люди находятся в постоянном ожидании того, что разрушит их обыденность и разбавит стабильную серость существования. Я же никогда не имел привычки жаловаться на судьбу. Мою биографию скромно украшали спокойные и полные беспечности школьные годы. 5 лет в универе, а затем престижная работа, крепкий брак, повышение и, наконец, квартира, взятая в ипотеку. А складывалось впечатление, что кто-то стер из сценария моей жизни все крутые повороты, падения и взлеты, во время которых человек неизбежно достигает катарсиса. Однако с недавних пор вокруг меня происходит нечто совершенно не вписывающееся в рамки моего восприятия реальности. А все началось спустя пару месяцев после нашего с женой переезда в новую квартиру. Однажды вечером, уже приготовившись ко сну, я отправился на кухню, чтобы выпить воды. Осушая стакан, я бросил мимолетный взгляд на улицу, и тогда мое внимание привлекло движение внизу. А в оранжевом свете фонарей, разгонявших липкую тьму, мне удалось разглядеть фигуру мужчины, в котором я без труда узнал соседа, живущего напротив. Тот, как обычно, выгуливал пса. Но прежде чем я отвернулся от окна, мой мозг отчетливо просигналил: что-то здесь явно не так. Присмотревшись к застывшему у края детской площадки знакомому, я заметил то, как неестественно подергиваются его конечности. А ногу он постоянно приподнимал и тут же возвращал обратно, будто собирался сделать шаг, но каждый раз передумывал. А в то же время рука, что не держала поводок, раскачивалась из стороны в сторону, подобно маятнику. Собака тоже вела себя странно, замерев на месте и без остановки виляя хвостом. Казалось бы, обычное дело, но в влиянии этом не было привычной хаотичности. Это было одинаковое во всех смыслах движение, повторяемое с четкой и неизменной периодичностью, без каких-либо пауз. Мужчина и его питомец словно застряли внутри зацикленного фрагмента видео или гиф-изображения. С открытым ртом я наблюдал за этим не меньше минуты, пытаясь понять, что происходит, и не обманывает ли меня собственное зрение. Когда дар речи вернулся, я решился подозвать жену и поделиться увиденной странностью, но супруга не отзывалась. Хотя еще пару минут назад мы с ней активно обсуждали только что просмотренный финал «Игры престолов». Я знал, что она не спит, но по какой-то причине ответа не последовало. Видимо, лежит в наушниках, подумал я тогда. Мне пришлось заставить себя оторваться от зрелища за окном и пройти в спальню, в надежде на то, что я успею подвести Юлю к окну раньше, чем все закончится, иначе буду выглядеть как полный идиот. Но войдя в комнату, я увидел следующую картину. Жена стояла ко мне боком и упорно нажала на кнопку пульта, а в то время как сочащийся из экрана телевизора бледный свет озарял ее неподвижное лицо каждый раз, когда тот вспыхивал, то включаясь, то выключаясь. Выйдя из ступора, я тут же бросился к ней, схватил за плечи и начал трясти, пытаясь привести в себя. Но толку от этого не было. Супруга продолжала механически выполнять одно и то же действие, не моргая и не двигаясь с места. Я уже бросился было к телефону, чтобы вызвать скорую, а других идей в ту секунду мне в голову попросту не пришло. Как вдруг экран в очередной раз потух. Жена зевнула, потянулась, положила пульт, а затем, как ни в чем не бывало, скользнула в полумраке комнаты и кровати и включила светильник на прикроватной тумбе.
заставив меня защититься ладонью от резкой вспышки света. «Ой, ты тут? Так быстро?» – удивленно спросила меня она. «Прыгай в кровать, водохлеб, а завтра вставать рано». Моя вторая половинка забралась под одеяло и, раскрыв книгу, там, где была вложена закладка, начала читать. Я глядел на нее, пытаясь переварить произошедшее и дать ему хоть какое-то логичное объяснение. «Юль, это что сейчас было?» Осторожно поинтересовался я. «Что?» Она оторвалась от чтения. По вопросительно вскинутой брови и искреннему, непонимающему взгляду жены, я понял, что добиваться от нее ответа бесполезно. Поэтому покачал головой и направился обратно на кухню. «Ты куда? Снова за водой?» Бросила мне вслед Юля. «Билли, ты какой-то странный. Что с тобой, Билли? У тебя скитл-стрелка?» Смешно, коверкая голос, спросила она. Но мне было совсем не до смеха. Добравшись до окна, я выглянул во двор. Соседа и след простыл. Снаружи бурлила тьма, а вступившие сияющие вокруг фонарных столбов островки света. Мир вроде как вновь пришел в норму. Но в ту ночь я еще долго не мог заснуть, впечатленный увиденным. Думаю, с течением времени я бы забыл о случившемся, найдя для себя какое-нибудь притянутое за уши объяснение, если бы не рецидивы. А во второй раз это случилось через неделю, среди бела дня. Я возвращался с работы, когда вдруг ощутил странное чувство дискомфорта от внезапно повисшей в воздухе тишины. Стихло пение птиц, заливистый смех ребятни, лай собак и доносящиеся из распахнутых окон голоса обитателей района. Я посмотрел на детскую площадку и тут же уцепился взглядом за повисшую в воздухе девочку. Сжимая в руках скакалку и подогнув в прыжке маленькие, наряженные в белые сандалики ножки, она так и застыла в пространстве без всякой точки опоры. На румяном лице малышки замерзло сосредоточенное выражение. Чуть поодаль от нее замерли в разных позах другие дети. А несколько мамаш, расположившихся на скамейке, теперь напоминали восковые фигуры. Я огляделся, а все, что находилось в поле моего зрения, не шевелилось. Создавалось стойкое впечатление, будто меня затянуло внутрь цветной фотографии. Я подошел к сидящим на лавочке женщинам и поводил ладонью перед их глазами, но не добился никакой реакции. Сорвавшись с места, я бросился домой, по пути набирая отца. Телефон изрыгал длинные гудки целую вечность, прежде чем родной голос на той стороне произнес заветное «Алло». «Пап, у вас с мамой все нормально?» Испуганно спросил я, сбрасывая туфли и перемещаясь на кухню. Да? Растерянно отозвался отец. А что? Ничего, просто предчувствие нехорошее. На разогретой сковороде недовольно потрескивало масло, а вцепившаяся в ее ручку супруга не шевелилась, никак не реагируя на мое появление. Мне пришлось выключить плиту. Предчувствие, значит? Я услышал, как папа вздохнул. Тебе бы отпуск взять. Напомни, когда вы с Юлей в последний раз выбирались на отдых. Работа и целеустремленность – это, конечно, хорошо. Но жизнь, она ведь не стоит на месте, сын. Не стоит, ага. Пап, я тебе позже перезвоню, ладно? Не дожидаясь ответа, я сбросил вызов, включил на телефоне камеру и уже собирался заснять происходящее, когда мир, будто издеваясь надо мной, снова ожил. Со двора полилась какофония звуков. Юля почесала затылок и, почувствовав мое присутствие, обернулась. «Боже! Нельзя так подкрадываться к людям! Дурак!» Подпрыгнув на месте, осадила меня она. «Как ты это делаешь? У меня чуть сердце прямо на сковороду не выпрыгнуло. Еще я снимал это. Пранкер доморощенный». Она открыла кран, набрала в ладонь холодной воды и брызнула в меня в отместку. Я не решился сказать ей правду. Да и был ли в этом смысл? А в конечном итоге она либо обиделась бы, решив, что я так глупо шучу, либо решила бы, что я спятил. На этом инциденты не окончились. Напротив, происходить подобное стало все чаще. Разумеется, я вновь попытался запечатлеть увиденное, но всякий раз, когда мир, поставленный на паузу, запускался вновь, а я включал записанный мной видеофайл,
На дисплее возникало месиво из артефактов. Ни на одном из заснятых роликов не было четкого изображения, способного послужить доказательством в подтверждении моих слов. А вспоминая, как во время подобного стазиса я разговаривал с находящимся на другом конце города отцом, мне несложно было сделать вывод. У этого явления есть границы, но понять, какой радиус его действия, я так и не успел. Все, что мне известно, за пределами нашего района я подобного еще не наблюдал. Поиски ответов в сети не дали ничего. А на прошлой неделе случилась еще одна странная вещь. На улице уже вечерело, когда я услышал крики. А возле соседнего подъезда столпился народ. Виднелась машина скорой помощи и причаливший прямо за ней полицейский бобик. Среди собравшихся я без труда разглядел супругу, расспрашивавшую о чем-то одну из бдительно наблюдавших за представлением бабулек. Спустя пару минут Юля зашла домой, и вид у нее был, мягко говоря, озадаченный. «Что там случилось?» – поинтересовался я, помогая ей снять куртку. «Сосед повесился», – ответила она задумчиво. «Тот одинокий дедушка из первого подъезда, который подсказал нам, как дойти до ближайшего магнита. Помнишь? Он на 4-м жил, а несколько дней не появлялся. Потом жильцы из соседней квартиры почувствовали неприятный запах. Стали к нему стучаться, а дверь открыта. А вошли, а он там». Супруга, избавившись от обуви, прошла в спальню и опустилась на край кровати. «Что, висит?» А зачем-то уточнил я. «Ага, висит. И моргает». «В смысле? Как это моргает?» «Вот так». Юлька несколько раз закрыла и открыла глаза, демонстрируя мне процесс моргания. «Как живой». «Так может, живой все-таки?» А сделал предположение я. Связал какой-нибудь неправильный узел и просто подвесил себя, не сумев перекрыть дыхательные пути, а слезть уже не смог. А на секунду жена задумалась, обрабатывая сказанное мной и пытаясь понять, возможно такое или нет. Честно говоря, я и сам сомневался в вероятности подобного. «Да мертвый он», – наконец сказала Юля. «А запах от него отропно идет, понимаешь? И мух там, говорят, целый рой крутится вокруг него, жужжат. Он весь синий был, когда нашли его. Не дышит, но моргает, и ртом шевелит, как рыба. А сказать ничего не может, только рокот какой-то жуткий издает. А еще пальцы у него на руках шевелятся. Так может это, просто спазмы мышечные». А снова вмешался со своими догадками я. А рокот этот из-за воздуха, который из легких вышел. Я про такое читал. Так что, сняли его? Не сразу. Полицию вызвали и медиков. Те смерть констатировали. Потом веревку обрезали, а дедушку на пол уложили, а он продолжает шевелиться. Представляешь? Они там все руками разводят. Мол, не может такого быть. А внутрь квартиры никого не пускают. Твою мать. Я обнял ее и прижал к себе. «Страшно так», — говорит, а само чувствую, дрожь бьет. Тогда я не сразу связал рассказанное ею с феноменом всеобщего замирания, что уже неоднократно наблюдал ранее. Но той же ночью случилось еще кое-что. Было далеко за полночь. Я проснулся, почувствовал, как пересохло во рту, нырнул ногами в мягкие тапочки и отправился привычным маршрутом на кухню. За окном сверкнул свет. Помню еще, подумал, мол, кто в такое время по двору разъезжает. А потом снизу послышались голоса. Сначала я не придал им никакого значения, но потом какие-то случайные обрывки фразы заставили меня вслушаться. Аномалия фиксировалась уже 6 раз. Проверки. Источник не найден. Сегодняшний баг – это вообще нонсенс. Начальник отдела рвал и металл. Стереть всем память. Зачищаем территорию и уходим. 2 часа на все про все. Я поставил зону на паузу. А вот немногое, что мне удалось расслышать. Осторожно, чтобы не привлечь внимание, я выглянул в окно. Внизу собралась в небольшой круг дюжина человек в белых комбинезонах с рюкзаками, вооруженные диковинными приборами, на поверхности которых перемигивались индикаторы. Они оживленно что-то обсуждали. Один из группы раздал остальным команды,
и все они разбежались по сторонам. Я видел, как двое человек нырнули в мой подъезд. Осторожно на цыпочках я пришел в спальню и приблизился к Юле. Попытка растолкать жену к успеху не привела. Как я и предполагал, она не просто спала, она снова замерла. Меня охватила паника. Кем бы ни были эти люди, они имели прямое отношение к творившейся вокруг меня паранормальщине. И прямо сейчас двое из них совершали рейд в нашем подъезде. Понять их цели было сложно, но что-то подсказывало мне, если столкнуться с ними лицом к лицу, то ничего хорошего не случится. Что если источник всех этих аномалий и багов это я? Ведь если подумать, я единственный, на кого не распространяется стазис, а время от времени охватывавший район. А времени на размышления было мало. Мы живем на 2-м этаже, и вскоре парочка в комбинезонах оказалась на моей площадке. Их шаги и приглушенные голоса уже раздавались за дверью. Недолго думая, я вооружился кухонным ножом и забрался под кровать, стараясь дышать как можно тише. Мне было стыдно за то, что я не мог ничем помочь супруге. Но шестое чувство успокаивало. С ней все будет в порядке. Я не слышал, как щелкнул замок. Просто в какой-то момент те двое оказались в моей квартире, а будто просочились сквозь стену. Они быстро прошлись по комнатам и, наконец, вошли в спальню. Лежа под кроватью, я мог видеть лишь их ноги и выжидать. «Одна?» – спросил мужской голос. «Одна», – подтвердил другой. «Странно. В профайле сказано, что должно быть двое. Она здесь с мужем живет. Может, ушел куда? В такое время? Ну, мало ли». Они постояли молча, размышляя, пока один из них не сказал: «Ладно, времени в обрез. Не уложимся, опять быток премии лишит. Чисть ее. Так, а с мужем-то что? Нет его. Если он в зоне, то кто-нибудь найдет. А если нет? Другие зоны – это уже не наша головная боль. Глаза ей открой». Они склонились над кроватью. И в тот момент, клянусь, я был готов выдать себя. Вылезти из-под кровати и накинуться на незваных гостей, посмевших притронуться к моей Юле. А потом раздался нарастающий свистящий звук, и комнату озарили зеленоватые вспышки. «Готово», – холодным голосом вынес вердикт кто-то из двоих. «А завтра проснется и уже не вспомнит про заглючившего деда. Разобраться бы еще, что за чертовщина тут творится, и куда закралась ошибка. А то так и будем этот райончик почищать каждую неделю», – заговорил его напарник. «А вчера у них люди во дворе замирали. Сегодня мертвец ожил. А завтра самолет во двор упадет. А потом весь наш отдел раком поставят. А за то, что вовремя не приняли меры и не устранили системный сбой. Дело, говоришь? Но бульдогу, как всегда, виднее. Пойдем. Работы еще не початый край». Зашуршали комбинезоны, и парочка покинула квартиру, не открывая входную дверь. Тяжело вздохнув, я выполз из своего укрытия и склонился над обездвиженной Юлей. На ее щеках цвел привычный румянец. Можно было подумать, что она просто спит. Спустя 2 часа команда со странно одетых незнакомцев покинула улицу, не оставив после себя ничего, кроме вопросов, что теперь бомбили мою голову изнутри. Кровать заскрипела. Эта супруга повернулась на бок, а жизнь возвращалась в наш маленький спальный район. С момента описанной мной ночи минуло 4 дня. Ни жена, ни соседи больше не вспоминали об одиноком старике, повесившемся в своей квартире. Когда я спросил Юлю о нем напрямую, она поморщила лоб и сказала, что мне все это должно быть просто приснилось. А 2 дня назад я увидел его живого и здорового, сидящего на соседней скамейке. Я искренне надеялся на то, что инциденты больше не повторятся, даже если отныне мне пришлось бы до конца жизни прокручивать в голове увиденное, смирившись с тем фактом, что окружающая меня реальность – это иллюзия. Я, Юля и даже наши с ней чувства – все это могло быть лишь частью одной большой и сложной программы, контролируемой извне. Но я готов был принять эту правду и притвориться, что ничего не знаю. А вчера произошел очередной сбой. Сбросив отходы в мусоропровод, я направился к двери в свою квартиру, когда заметил соседа, вышагивающего на одном месте и упирающегося лицом в стену.
Он походил на примитивного NPC в несовершенной компьютерной игре, тщетно пытавшегося продраться сквозь текстуры. Я спешно ретировался оттуда и до самого утра готовился к приходу гостей в белых комбинезонах. Но никто так и не появился. Я знаю, что это лишь вопрос времени. Знаю, что однажды они вернутся, и тогда я, возможно, попадусь. Хорошо, если все кончится тем, что мне просто почистят память. Я согласен жить в неведении, лишь бы избавиться от кошмаров и тех переживаний, что мучают меня прямо сейчас. А если причина сбоев действительно во мне? Не случится ли так, что сотрут меня самого? И тогда на следующее утро ни соседи, ни Юля, ни мои родители не вспомнят о моем существовании. Эти мысли сводят меня с ума. Я слишком устал бояться Анон. Я знаю, что поступаю глупо и страшно рискую, делясь своей историей здесь. Можешь считать этот безумный ход моим отчаянным сигналом бедствия. Если тебе тоже кажется, что с этим миром что-то не так, или ты владеешь полезной информацией, прошу, напиши мне, ведь времени осталось слишком мало. Я подрабатываю в службах доставки уже года 2, и сейчас учусь на 4-м курсе в колледже. Помимо учебы и работы, у меня есть еще много дел, а достаточно гибкий график работы предоставляют не все. Поэтому я всегда находился в поисках более удобного варианта. А не так давно я наткнулся на объявление о том, что требуется курьер, который бы осуществлял доставку ночью. Да еще и за довольно неплохие деньги. Я сразу же позвонил по указанному номеру, и после недолгого разговора у меня уже была назначена встреча. На следующий день я приехал по указанному адресу. Это было двухэтажное нежилое здание на краю города, которое я раньше даже никогда не видел. Внутри меня встретил охранник. Улыбчивый лысый мужик лет 40, а в темной форме охраны. «Куда направляетесь?» – радостно спросил он, улыбаясь во весь рот. «По поводу работы», – ответил я. «Курьером в ночную смену». «Второй этаж, кабинет 207», – с улыбкой до ушей сказал мне он. И я быстро поднялся по лестнице на второй этаж. Когда я зашел в кабинет, то увидел парня лет 25, в деловом черном костюме. Он сидел за столом и смотрел на меня невозмутимым взглядом. А напротив стола стоял стул, на который я сел и сказал: «Я вам звонил вчера по поводу работы курьером». «Я помню», – ответил он совершенно без эмоций и сделал паузу, после которой продолжил. «Наши условия такие. Вы работаете только ночью, доставляя определенные вещи в определенные места. Зарплату получаете сразу после каждой доставки. Согласны?» «Да», – недолго думая, ответил я. Меня такой расклад более чем устраивал. «Тогда первый заказ вы доставляете сегодня ночью», – также невозмутимо сказал этот тип. «Кстати, меня зовут Саша». Он протянул мне руку, я пожал ее и ответил: «Артур». После этого он достал несколько уже заранее подготовленных документов, которые я заполнил. Обычная процедура приема на работу, которая никогда в моей жизни не происходила так стремительно. Я не мог поверить, что меня сразу же взяли, почти ничего не спросив и не узнав. Это меня насторожило, несмотря на то, что все выглядело вроде бы официально. Саша сказал мне, что моя смена начинается в полночь, и без 15 минут я должен быть уже тут.
Я приехал в указанное время даже чуть раньше и зашел в кабинет. На столе находился большой фирменный черный рюкзак. А вот адрес, на который ты должен доставить товар. И небольшая инструкция, сказал Саша и протянул мне лист бумаги в файле. А вот наши фирменные часы. Он протянул мне электронные наручные черные часы, которые показывали 23:44. Еще одно обязательное правило. Какое? Спросил я, ожидая услышать подвох. Но Саша сказал: ты ни в коем случае не должен снимать часы, пока не доставишь товар и не вернешься обратно сюда. Хорошо, ответил я и надел часы на руку. Если ты их снимешь, то деньги за доставку уже не получишь, сказал Саша. Понял, хорошо, ответил я и направился на выход. Когда я сел за велосипед, то стал осматривать лист, который мне дали. Помимо адреса, там было написано о том, как добраться до этого места без навигатора, так как на картах его может не оказаться. Странно, подумал я и открыл в телефоне карты. Места с таким адресом и правда не было. Но хоть инструкция есть, как добраться. Я поехал до туда, руководствуясь информацией на листе, а где еще было сказано, что за товар я доставляю. Было написано всего одно слово – мясо. Мясо так мясо, подумал я. Я бы и сам сейчас не отказался от мяса. Нужный мне дом располагался на пустыре, и других домов рядом не было. Это была пятиэтажка, только с очень странной планировкой. Таких я никогда не видел. Дверь в подъезд была открыта. Внутри находился коридор, который разветвлялся и заворачивал в стороны. На стенах висели таблички, указывающие, какие квартиры можно найти в каких направлениях. Если бы не эти таблички, то я бы, наверное, долго бродил там. Увидев указатель со значком лестницы, я поднялся на второй этаж, где также по извилистым коридорам стал искать квартиру 155. Оказавшись возле входной двери, я постучался и стал ждать ответа. Дверь открылась, а на пороге показался габаритный лысый мужик в белой майке и серых шортах. «Здравствуйте, доставка», – сказал я. Мужик жестом показал мне заходить и пошел вглубь квартиры. Я зашел внутрь и закрыл дверь. Передо мной был узкий коридор, по бокам которого располагались двери в комнаты. В одну из таких комнат зашел этот мужик. Я стоял с рюкзаком в руках и думал, что он ушел за деньгами и сейчас вернется. Однако через некоторое время он выглянул из комнаты и жестом махнул мне рукой, чтобы я прошел за ним. «Не нравится мне это», – подумал я, но все же разулся и медленно зашел за ним в комнату. Там я увидел стол, за которым сидело еще двое таких же грузных мужиков в футболке и майке. Тот, кто позвал меня, тоже сел с ними и пальцем показал на середину стола. Недолго думая, я открыл рюкзак и достал оттуда черный пакет, который положил на стол. Тот мужик, который открыл мне дверь, улыбнулся, и я увидел, что его зубы были острые, как у акулы, а самих зубов было намного больше, чем должно быть у нормального человека. Мне стало не по себе. Эти мужики разорвали пакет и достали из него большие куски сырого мяса. Они стали брать его руками, откусывать от него куски и жадно есть прямо при мне. Я увидел, что у каждого из них было множество острых зубов во рту. Страх сковал мое тело. Я стоял рядом и смотрел, как они жрут мясо передо мной. Куда я попал? Что это за люди? И вообще, люди ли? Такие мысли метались в моей голове. Я не знал, что делать. А в этот момент один из мужиков вдруг достал откуда-то из кармана кошелек, открыл его и протянул мне деньги. На его лице застыла улыбка из острых рядов зубов. Дрожащей рукой я взял деньги, взял в руки рюкзак и молча вышел из комнаты. Судорожно натянув кроссовки на ноги, я открыл дверь, вышел из квартиры и закрыл ее за собой. Я боялся, что меня начнут преследовать, поэтому быстрым шагом пошел по этим коридорам. И то ли табличек, указывающих на выход, не было, то ли в панике я их не заметил, но я совсем заплутал в этих проходах, которые казались мне бесконечными.
Завернув в очередной раз за угол, я увидел еще одного габаритного мужика с острыми зубами. На нем был фартук мясника, весь усеянный темно-красными разводами, а в руках он волочил по полу большой мешок. Когда он услышал, что я здесь, то повернулся в мою сторону и отпустил мешок, который, опустившись на пол, немного раскрылся. Оттуда показались кисти и пальцы человеческой руки, остальная часть которой была внутри мешка. Мужик посмотрел на меня, издал невнятный хрип и улыбнулся, блеснув своими акульими зубами. Я побежал от него изо всех сил. А в моей голове были мысли о том, что сейчас я забегу в какой-нибудь тупик, и тогда меня достанут эти существа, которых я уже точно не мог назвать людьми. Однако мне повезло, и показалась лестница на первый этаж, оба пролета которой я пролетел в 2 прыжка. А на первом этаже я также удивительно быстро нашел выход и выбежал на улицу, обливаясь холодным потом. Запрыгнув на велосипед, я начал быстро крутить педали и бросил взгляд на эту проклятую пятиэтажку. А в окне 2-го этажа я увидел крупный силуэт одного из этих существ. Он стоял и махал мне рукой. Я поехал оттуда прочь, выжимая из своего велосипеда всю возможную скорость. Чудом не влетев в никого, я добрался до дома, где меня взяли на эту работу. Внутри меня снова встретил улыбающийся охранник. Я махнул ему рукой, быстро прошел мимо и поднялся на 2-й этаж. «Доставил товар?» – невозмутимо спросил меня Саша, когда я залетел в кабинет со страхом на лице. «Что это за твари?» – громко спросил я. «Кому я доставлял мясо?»